Omugako yoiga Mungu alimuonekania, akaona ya kwamba siku zake zimeisha, atatoka ulimwenguni, akaita watu, akawaambia vile anataka. Kwa hivyo jambo la kwanza, hatutazungumza, wageni tu wachache tutatambulisha. Utaitwa, usimame hapa, usalimie watoto wa Mungu, alafu uketi. Hatutakuwa na mazungumzo, itakuwa piwali mambo ya kuabudu Mungu kwa sababu ya mzee. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, tuende pamoja katika njia kama hiyo. Kati huu ningependa tuweze kuomba, tupate wimbo mmoja, alafu niwaletee yule ambaye atatuongoza kwa sermonette. Tote netwensi ya sugu sawa. Togororoke. Usaba tule. Baba wetu ishie juu mbinguni, tunaliinua jina lako kwa sababu ya utukufu wako. Asante kwa sababu natupenda na tunaamini ya kwamba uko pamoja nasi hata wakati nyakati ziko ngumu kama wakati huu. Tunaomba faraja zako katika umati huu wa watu ambao umefika kutoa heshima zao za mwisho kwa mzee wetu. Kuwa pamoja nasi, kifo hiki cha mzee kituzungumzie ili nasi tujiweke tayari kwa ajili ya kulala kwetu. Tuongoze katika programu yote kwa vile tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Tupate kwaya moja. Wageni wetu tunaendelea kuwakaribisha. Jinsi ya kwamba mmekaribishwa sana katika sherehe ya mzee Hudson siku ya leo. Ningeomba kwaya moja inapoingia, karibu zile kwaya ambazo mmefika, ningeomba mtume majina yenu hapa mbele tuyanakiri. Mobili Church kwaya nimewaona, karibu sana. Nyantrao Church kwaya nimewaona, na kwaya zingine muweze kutuma majina hapa tunakiri. Asante. Karibu sana ibagandira. Karibu sana kwaya na barore Nyantrago ebange igo elindemo mosoe ngagetenga etendi echikwaya ne lindigereretia ali kwaya chionsi bere etendi elindigereretali on my left. Eyu entanga ni chikwaya chionsi bere roro for easy identification. By the way, ndo chengo mubiri baisanire. Mubiri moisanire na mochali okagocha. Ebeke ange wano. Kwa yegere mutu ake gukora mutaingia. Habuga abo no chikwa chira bere chons. Sana kwa wimbo mzuri. Umobili Church Choir ndio hawa. Umobili songa hapa. Njoo msimame. Sijui kama watakuwa vizuri, mtu wa kamera utatuambia. Tunaona kama hapo watakuwa vizuri. Chikwaya chiricha ikire na inuleta amaliete linde tubamanye.
Asante sana Umubiri Church Choir Mulisi Nchu. Mulisi kwa niaba ya kwaya yao tuletee hombi. Tuamini na tuombe. Baba, tumesema ni asante, wewe ni mwingi wa rehema kwetu. Katika sherehe ya mwisho ya mwenzetu Onchweri ambaye amepumzika, tumekuja ili kufariji familia hii. Tunajua Mungu wetu wewe ndiye mfariji wa kipekee. Uweze kuponya mioyo yao iliyobondeka, na uweze kuwapa matumaini kwamba siku moja utakaporejesha ufalme wako tutakutana na wapende wetu. Mapenzi yako atendeke, uwe kiongozi wetu hadi mwisho. Ndio maana tumeamini kupitia Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Asante. Asante Elda kwa kazi hiyo nzuri. Umubiri Church Choir yeye ne kanisa imanyeto mugaka buyamono igere yemo yabo yechikanisa cha Nyantrogo Camp Center. Kwa kuna wo church choir aliyeso Umubiri achire mtakaa hapo. Asante sana. Naarifiwa ya kwamba kuna wageni ambao wamekuja wameketi pale. Abandura nyore watararagira muna natebigwe kuimuka ngora soke gucia lingoro taligo disturb mukutano ogende iguma kuirana igo abageni balia mwachire mwaso mwikaransa mutanyore tikende kinyomba cyobo chenu nyomba cyobo chenu igo chire buna chikobwatia abagaka toko wende saidi ye gochia abagaka togende iga enyumba nira asige itakirikere kona ali buno gosoiga enyumba nero na enyumba ende liye korolekana muinalia kwenda guchimaegalia uturumbuke goika igo tambuke iga urubago enyumba iralia. Ladies abangina na baiseke maega aguye ikayabe iyo enyumba neragu ogosoige ita no kere ko muina ogosoa igosoa naende kokonyora yabeire pisi mono utire go chirogoro buno gotira igenchere yera gwe gotira go chirogoro iga ugo ikariro gorege itankeraria nabokorore nyomba eraria erinde ebebuya kogosoige ita imeiga urigeria nsemo ya ruguru nyumba nero ensemo ase nyumba igo nkogore ngana abikire buya na ndi tutangase later ikwa yendere next elinde tumanya wasoisa monet cousins aba cousin chumugaka mwabwa togotera ikwa yino karibu sana cousin bagokora umuchukuru narali ubwate ogotera kwa Nyang'ara umuchukuru ulia Nyang'ara atebetinga umugaka ugocha gusira ogotera ukukwa no make sure nga abasani bo mugaka kwabikire na nchentero yo umuchukuru nababuguretie esire alierete mungine ira igo umuchukuru utakuja na ile wimbo uweke pale abasani bo mugaka baigwe igo chikase nsimama hapa kwa wimbo na ndembiyamo achira sobonge mwacha sobonge ekorolekananga sigete umugaka asante sana ase igo chikase tango chima ikitorole usemu bwate okay sawa chikase nuna bakuruo gotera kulikuwa Nyang'ara ulio kubwate uchie saiga ka ukura kuruo Paris na yuche asogotera kwao.
Asomojo ya makweli tayo Mechando teyo Nogoti moka Na totini wa marigana Yesu Tomenye no mogoko botambe Asomojo ya makweli tayo Mechando teyo Nogoti moka Na totini wa marigana Yesu Tomenye no mogoko botambe Rogendo rwanero koera Monege hone nangariganye Asinzaya USB driver mode. Asinzayane ayaigoro Nengele chete kondoseria Rogendo rwanero koera Monege hone nangariganye Asinzayane ayaigoro Nengele chete kondoseria Asomojo ya makweli tayo Mechando teyo Nogoti moka Na totini wa marigana Yesu Tomenye no mogoko botambe Asomojo ya makweli tayo Mechando teyo Nogoti moka Na totini wa marigana Yesu Tomenye no mogoko botambe Indore goro ego ikoka Yeso tenine Oyo wanyasare Akundi ya nama Nama iso aye yo kororo Indore goro ego ikoka Yeso tenine Oyo wanyasare Akundi ya nama vera Nama iso aye yo kororo Asomojo ya makweli tayo Mechando teyo Nogoti moka Na totini wa marigana Yesu Tomenye no mogoko botambe Asomojo ya makweli tayo Mechando teyo Nogoti moka Na totini wa marigana Yesu Tomenye no mogoko botambe Egutwanero yomoburi Mechando yansitingo yenyora Nitere amona maraika Eangenda buni bekerwe Egutwanero yomoburi Mechando yansitingo yenyora Nitere amona maraika Asomojo ya makweli tayo Mechando teyo Nogoti moka Na totini wa marigana Yesu Tomenye no mogoko botambe Asomojo ya makweli tayo Mechando teyo Nogoti moka Na totini wa marigana Yesu Tomenye no mogoko
Na kimoko batebia na batugane tiga rero tikase nando nyokonde koroka na guntumira goche bono totete kore tumo oyo minto nyangara gotera kwa yengore kore kodiria egere moigunere nyangara nero goso stage no nyateyo gotera uko gosoa no kwa special bia mono beris kaba mage gabo netumane konyore devotion beris next night beris nyamaina omwana w'umwaka Hudson bia mono Nyasa kawato mera marai bas chaka bano chese ule tuveteremu Nyasa kawato mera maraika Wai vaye vavate vatuiguro monene Erote narigeti ugima w'umwana yo Jesus maisevia Jesus maisevia sevia Jesus maisevia sevia Jesus maisevia iya sebitimi guro musinisi Tuna mujuri ki sekerarenge kogenda na simio ni vetero ki sara ikajira katenena ki saka mote vya sakaya ikakorua bwa sobuko rongo baraya mabumeganda Jesus maisevia Jesus maisevia sevia Jesus maisevia sevia Jesus maisevia iya sebutimi eburo musinisi amintona monyora matunda kaigura stata matunda tarikwa mabisika matunda yobogi maturaji konyora seseniye matunda turaji koreseniye Nyoraye kero kwarangere diwe ndiri Nyoraye asikwa were tubuke Manyabuna tuwadiri bagarinde mbono Aye injo Simeoni Petiro Yakobo Yohana Abana basabeti bakarangeri Kerala korua Jesu asenyanja Bagatiga bionsi bakawatia Yesu Yesakawa vivarute vioga Bakawata Jesu chinyingo kumya
Nyoraye kero kwarangere diwe ndiri. Nyoraye asikwa we tobuke. Manyabuna tuwadiri bagarinde mbono. Aye inju. Yanda tigre iko tatu. Makimoko matebia. Biamono sana, tunashukuru. Bwana Mberis na andi na matuko na kuteba kama uko na wimbo kwaya ambayo imefika inakiri nasi hapa ili tuweze kuendelea kwa pamoja. Na andi na matuko endete ko bariganinga eiwa sogo sasima tobu ataiga na enda seshere yo mwaka Hudson. Pono no mwana wa Beris Nyamaina utaete go present yo gotera. Stage ni yako, karibu dada. Na ende twaliko bainyoringa niko tobwate ene program ye kanisa igo we are worshiping toke iyo kugamba mono na ende tobe buna nchireri toko be kanisa igo mumanyete buna toko korogo sasima. Asante sana. Na wageni wetu karibu, mmekaribishwa hapa nyumba cyobo cyane mnatwa batebi aliye geita kelina bagaka na ali moinase moberore chinyomba nchire moinali uno gwoncho kansa iga sikite chikayabe chimagega. Wanadada wote wataenda hapo. Asante. Oh,
Biamono sana mwana Paris bono chise chiga biamono asibali mwaikire Nyantrago Church Choir twabarolire tubaelibaga kero chisa ikire. Kwa hivyo wakati huu ningependa niweze kumleta Pastor wa mzee ambaye anahudumia mzee, amekuwa naye wakati wote ili atuongoze. Ndiye amekaa na mzee wakati wote ili atuongoze katika worship. Wala ambao mnausa picha, tafadhali kwa heshima, tunataka familia isikie mambo. Kuna mambo hapa. Kwa hivyo Mungu awabariki. Pastor, karibu sana. Thank you. Abalisia na omogocha oneri ashas baratigararia. Nande mpeane mwongozo sasawa. Shikwaya tuate bane tenti area. Nabageni baito bande bacha family moina. Nabageni bande barurare na omoko bareta gocha. Naomba niwasalimu nyote wapendwa katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Familia, Bwana Yesu asifiwe. Familia tena, Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. For sure. Mungu wetu ni mwema na siku sote yeye ni mwema. Hata kama tuko kwa matanga, lakini kwa njia moja ama ingine tunasherekea maisha ya mzee shujaa wa Yesu ambaye
amemaliza safari yake, amepumzika, anasubiri asubuhi ya uamsho. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio raha tuko naye peke yake. Of course we gonna miss him sana, lakini kunalo tumaini beyond the grave. Koetanie mbera obogima mboro. Obogima mboro. Nando obogima. Obogima. Wacha niseme tu kwamba tumeanza vizuri at a good tone, na mshikilie hapo, because it has been my prayer since mzee rested ya kwamba matanga haya ya mzee yaendeshwe kulingana na vile anahitaji ama alikuwa anahitaji, na hasa vile na familia wanahitaji. So chochote kile tutafanya hapa ni kulingana na hitaji ya mzee na familia kwa pamoja na sisi kama kanisa. Bwana asifiwe. Usianze kutupanga tena. Kubali upangwe, ndio mipango ilivyo. Bwana asifiwe. Yeah, that's what we want. Ekyo na kinare ko basaba abana ba minto nkwana kirocho na mbe ya monchiyo. Lakini ribagali nene lyo gosabandiro, ribagali nene lyo korandia na kumubako monene bweteresa matera na amangananga bunayo. That's all that we want. That's wonderful. You can sing. I didn't know. You are strong enough to sing. That's very good and very encouraging. Bwana asifiwe. Unere na oboere tenga ngaki osaka iwet. Kiagera na inche no mokogotinde. Andekera waibori bonsi ba chiete na bona ariko na konyegeri gusana. But I thank God she is strong, and I believe the rest of the family is strong. Situendelea kuwaombea hivyo. So familia na watoko batabianga, Mungu anawapenda. Thank you for observing time. Darogito, thank you so much, because nimeona hiyo vile tulisema jana, nimeona ikiwa hivyo ikiara butambe ngoja turatwana kurangaria family ngaimore tuwakura chingaki, but mwakorera maya. I believe mimi nitatoa sasa mahubiri yangu kwa mtasari, lakini habari kamili ni hapo karibia saa 7 na mengine hapo katikati ni mchuzi rada na kadhalika. So naomba sasa nikiwa nimewatangazia hayo, tuingie katika somo letu la leo. Tunalipata wapi? Kitabu cha Yohana Injili 4 fungu lake la ngapi? 16 kuendelea. Alafu lingine ni kitabu cha Wakorintho wa pili 11, 2 Corinthians 11 kuanzia 2 kuendelea. Sasa from those two texts ndiyo devotion yetu itatoka. Naomba sasa tuanze na hiyo ya John chapter 4. Kuna historia hapo ya mama Msamaria, vile wengi mnamuelewa. Na huyo mama alikuwa mama kama mama wengine, na alikuwa na tabia ya namna yake, na ndio nitaiongelelea kwa siku ya leo. So tutakuja kumuelewa yeye alikuwa nani, ni nini kiliendelea, na ni nini ilibadilisha maisha yake. Hiyo iliyobadilisha maisha yake ndiyo siri ya ushindi katika hali yoyote ile ya maisha. Na tuombe. Tunakushukuru Baba yetu, tumefungua kitabu hiki kitakatifu ambacho mwenyewe ulikiandika kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, ukatumia wale ambao ulikubali kuwatumia kuweka ujumbe miongoni mwetu. Unaposema kwa njia hiyo, tunaelewa na kuchua ya kwamba ni wewe unaongea nasi, na kisha sisi tunaongea nawe kwa njia ya kukuita, kwa njia ya maombi. Sasa nena nasi, ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Na inasemaje? Yohana 4 mstari wa 16, Biblia inasema, yes, Yesu akawaambia, Yesu akawaambia, nenda kamuite mumeo
uje naye hapa. Mbona akawaambia? Si akamwambia? Yesu akawaambia, nenda kamuite mumeo. I think hiyo Biblia imekosa. So go call your husband and come here. Because in conversation between God and the Samaritan woman. Wewe soma tu, hakuna shida. Can be a variation. 17 yasema, 17 inasema, yule mwanamke akajibu, alafu si unaona ni singular hapo. Yule mwanamke akafanya nini? Akajibu, yes, akasema, sina mme. Sina nani? Mme. Yesu akamwambia, Yesu ndio huyo naye, umesema fema. Umesema vema, sina mme. Una mme. Kwa maana umekuwa na waume 5. 5 umekuwa nao. Naye uliye naye sasa, na hata yule ambaye uko naye sasa, siye mume wako. Siye mume wako. Hapo umesema kweli. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa huu nabii. Wewe unaweza kuwa ni nabii kweli? Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akawaambia, Yesu akamwambia, alafu, mama, unisadiki. Niaminini. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu, wala kula Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho. Haleluya. Amen. Kuna uwezekano uwe unaabudu usichokijua, na itakuwa umubasokano, bahati mbaya. Ni vizuri ukijue kile unachoabudu, na si kile kweli. Ni vizuri ujue yule unaye muabudu, na ni Mungu aliyetuumba, na aliyetuumba kwa mfano wake. Hallelujah. He alone deserves our worship. Praise God. Yes. Oyo wenda gosasi mwani ngomoyi weta won. Bono omoletire libori ya mote bya liritangani amatenga gendo rangerie umusacho. Una mwaigwa na bwato musacha. Lakini Yesu akamwenyoria nga, I know 5 barabo. Lakini nga nonye na sawo 5 oyo otakole tiki. Iga seruge koigwe kabuya omukungu oyo nkiarenge. Tarengo mutaya. Wono omukungu oyo no mutaya yorenge. Einembu yaye ntangana. Nyasaye alipoomba mwanamume na bamutongere to mukungu, na hivyo akamutongera mukungu oyomo. Ni mpango wa Mungu kwamba bwana awe na mke na awe na mke mmoja. Ndio mpango wa Mungu. Hallelujah. Get that one? Owe no mugaka oroyomo, no musacha oyomo, umukungu bo musacha oyomo, no musacha bo mukungu oyomo. Oinoro mupango oigoro. Bwana asifiwe. Igorende umurobiro Nyasaye orona batebetenga babere bachamo ubutongi bogenderere, na huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Sitaki kwenda sana. Sasa huyu anataka kutuambia nini? 5 husbands but asaba bonsi ondeta yoyoyo ye. Inki katika maisha haya, kama kuna kitu Mungu anachukia sana, na andike kale gochikokole nse nobonyaka nogotaisaneka asoko menya. Chinka nchibu atyo molembe asenge nche yeyo. Abasaye baito abande bangire konyoma asenge nche yeyo, lakini wamamenya ine mbanya gochora ogochoro komo. Mungu na mpango wake ni kwamba gochoro komo, momenyane na mwenzako kulingana na mpango wa Mungu, maisha yaendelee, tuganyete Yesu go chato irenga tochigotimoka. My message is tama obonyaka. Toroka uasherati. Na nitalielezea uasherati huu ninaozungumzia
Ndiyo, ukisoma kitabu cha Proverbs, hiyo sisomi, chapter 4 and chapter 5, itakueleza kwa kuhusu tahadhari ambaye the wise man anapeana kwa kijana asomo saa asomo ntomoke inga alende chinchira chiaye tabwatu na gosoboleba ase omokungu omonyaka tama obonyaka toroka kabisa. 5 vivyo hivyo, anaeleza kabisa kwa undani. Anataka kutuambia nini? Anataka kutuambia obonyaka Nyasaye igabwangete nande nababwangete bunangete na bibe binde byonse bwagendereire mono goikabwancheirwe nonye nase byombe byokwegena nande abantu bagokora baenenete bo buna yakabere none chinga kichinde where we had temple prostitutes. Ni ombi langu asubuhi ya leo kwamba ekurate ya bene tama obonyaka 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 kokora bolensi nekene Nyasaye na batebetenga onye moko gendera komenya buna mutagete amaruaire nache tebona amaruaire ayo lakini abantu buna bare oroche mboboete rero nande go batebanga nerikuba nabo bakonyora chindetere bana konyu bamenyera. Alo igo mwanya abantu no mutwe mokongwa bwate sana Nyasaye otemire komoirania na babwato motwo mokongo lakini niseme nini? Nyasaye na bamine tikiria gote abagwetera aseringana riaye ochika wa gatana na kabere no gochika kwa buniru na bange na bono nintagete koleta another perspective of it abana ba Nyasaye tama obonyaka. That is my message. Asegetabu ekia Korinto ya kabere ikomi nemo ekifungo ya kabere. Sasa naomba unisomee hiyo ndio tushikanishe na hilo. Wakorinto wa pili 11 mstari wa 2 Biblia inasema, unasemaje? Maana nawaonea wifu. Nawaonea wifu. Ni Paulo anasema. Wifu wa Mungu. Wifu wa Mungu. Kwa kuwa naliwaposea mume mmoja. Naliwaposea mume mmoja. Ili nimletee Kristo bikira safi. Nimletee Kristo bikira safi. Ngakike gusiba na gatrake beke. Mwatu bole tonde mo gusi. Yembekera ngonda beka sike gusieki. So I want us also to sukana ande korwawo toibu na Paulo nera kale korwa mashauri aye. Na waonea wifu wa kimungu na baroleire libero na eline libero lya Nyasaye na baliereire boko ase omusacha oyomo abasacha barenga oyomo erinde nyare ko barenta buno moise ko mwekungi omochenu ase Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Tamakere kimwaiwa tabagentoke abana ba Nyasaye bono in that broader perspective here we are ekene oyo twaliere iruboko asare bunabegeni Yesu Kristo nero mosacho ito. Hallelujah. Yesu Kristo nero mosacho ito twins ne kikiaga nerigwa asoraye amona inche obo mwegenwa asomosacho yoyo mo okoroku Yesu Kristo mbarenga banyi weta asengencheringa neri kwa mkono juu. Hallelujah. Omosacho ito igaro yomo nero yo bwenta gosasimwa nero bwenta koimokererwe igoro nerenchera nerekene nero bogima ngakyo mosacho yakoro kwa Yesu. Bono oyo kare oyo mo bwaba agent boko liboko mbaro bale gutangana batabango moiseke nakara batanga omomuranara erinde nchere iyo kisigani babwatanigwa asenchere iyo bacha komenyamo Paulo noyomo. Haleluya. Na inche nagekora na beira soro gongoro
ndi yoyomo noyonde elinde mbalete asomo sacho yoyomo okoro ku Yesu. Bwana asifiwe. Si mambo na dini, si mambo na vingine, lakini nataka tumuone Yesu. Bwana asifiwe. Nataka tuwe na uhusiano na Yesu. Mahana huyu Yesu ekero mokungu olio Mosamaria oyo omenyera to botayayi obogima butamumanyeti Nyasaye butamumanyeti ere Yesu nekene ekero baumiranete nere bakaerani ne man na ale gosabere family ye. That man can give you what you need. He knows that abasacha benseye na babataisanikie. That's why abantu abange bako na gosoka isiko kwa sababu hiyo. Lakini omusacho yokoro ku Yesu, he is able. He is able to give you the desires of your heart. Believe in him and you shall see a difference in your life. Praise God. Amen. Abana banyasai ngokwana nanda mangana abere. Asiringaneri tamobo nyaka. Abana banyasai nambeyemo asama chikari nyasarule ne nimbatori nimbakonye inchwaze nande twamotiga twachikori yobosemya kwa waganga asabaragori na asabarogi no tokogenda elinde tochikokongerwa tamase rietaria Yesu bingwanso mbigo tokonya mangana baragori tago tokonya igo gotagete gotiga gosasima Nyasaye otware Nyasaye yako twara Nyasaye obwekene nekene will never disappoint you marwere nache makweri nabo, but God is your shield. He is able to protect you and give you the desires of your heart. If you say, you hear me say amen. Na siku hizi pia kumekuja namna ingine ya uganga, true false prophets. Ababani boborimo na baro bakorere gentoki nabo konyora baigwire no ne byoski byabo somewhere baba ngaina barete binto ao baba tebingaya na machi yebesyu baba tebinga eke nekeranga chibu ora atumie erindege serie mechanda yao au bonomba ro minto ngakibono mwakire igokora no mwaruete abantu buna abumbaro abantu baminyoke abande bakareko nakomera bakachiusi kakichiusi chire tobogi maso omonto igombebe tio mosacho babwekene. Halo, Mungu atusaidie sana ya kwamba tamaa obonyaka twara omosacho oyomo oyorare togo isane kwenkoro agokonyo menyo bogimobo asobobui erietaria Yesu libakwe oyoyo mogoko monyora nonye na makweli tabu atioko bwasore ekiagera era na bweta makweli. He is the life and the resurrection. Bwana asifiwe. Era ne robogima na ande ne rokobokiwa omusacho oyo monero yo tamobonyaka bwatera Yesu atokonye. Ni habari kwa mtasari, tutaendelea baadaye na Mungu abariki andiko. Amen. Iko mwaiguburia manganai. Amen. Mukaiwa moigwete mbasigane gukiaso musacho yoyo mukoro ku Yesu bali mole willing you can stand up ende tonyoro musacho yoyo chirango chons noko ganyokobe kwebirengererio kwomobere asobogi mobo tochikane aserietaria Yesu tomochoro musacho yoyo mukoro ku Yesu, and it shall be well for us in Jesus name. Tata Nyasaye mbiyamone kiagera nande kwaretire kurate yenge nche yo asetore inga asensei omobe bunamenyeteo yabeire getiche kiaye igako na kokole mirimo yo gosimeko bolimo no bochancha asenge nchoko tanta ni abana bao nage kogera no nyandera igakwaretire kurate tutamobonyaka elinde tonyoro bogima toange chinge ncho chonsi chobogimobo chogochora ye Yesu uno musacho itobwekene omone no togigwe omone no bakwe onchore amagimaito twensi tokogweneraye kogocho toirenga tochigotimoka nkogenda tukaroyo maso oyomo asenchireye gwetera asekebekeria kolenda Nyasaye gotengwake buete gotware gosabanga Nyasaye masujamba wametangulia kurara babeire kiorokererio ingana itu na batora arare onyo turaira ni oboruoti
Ni ombi letu kwamba ututakase kabisa ndani na nje, tukufae na tufae wana na binti zako mfalme. Tunapongojea marejeo yako ya pili, Mungu utushike mkono kwa njia ya mwanao Kristo Yesu na mwalimu kiongozi Roho Mtakatifu, ndio tuyakatae na tukatae mitego yote ya shetani katika jina hilo la Yesu. Utushindie korancho tobogori bunatore, otuanchere, otosivya imena isiko, tokogweneraye, elinde tuyarigania sogo chakwa okwabeire ange. Biamo na Nyasaye ekiagero mwegenwa. Biamo na Nyasaye ekiara no moremio bene. Biamo na Nyasaye ekiara gwatoire gosemeri gwetanetie mbera ogochora gweito rero iga nkorianga omusacho ito noyomo nere Yesu ora obogima bwaito byonsi bikoreke asenge nshobonene bwao twasabira aseretera Yesu Kristo moborio ito. Amen. Moses anyway. Thank you. Asante sana. Tunaendelea kuwakaribisha kwaya zote zitaketi pale. Nyumba chioba chenu, wanaume wote tutaenda pale, na ingine iko pale kando ya mwili, na hapa nyuma ya hii tent akina dada wote wataenda pale. Hebu nione Nyantrao Church Choir kwa haraka sana. Nyuma yake watafuata na wanasola Priesters. Nyantrao Church Choir tafadhali kwa haraka sengencho yebiro. Wageni wetu tunaendelea kuwakaribisha. Karibu na karibu sana. Asante sana. Wakati Nyantrago inaendelea kuja, hilo ndilo kanisa la mzee. Vile tuliwaambia, mzee alikuwa amepanga mambo yake vile yanaenda. Aliita mchungaji pale hospitalini akamueleza vile anataka. Mnaona ndugu zetu ambao wako pale katika mwili wa mzee, hiyo ni grupu yake, sio sisi tuliwaita. Ni watu walialikwa na mzee kabla hajaaga dunia. Alipanga hivyo wakae pale. Kwa hivyo tunawapatia hiyo heshima. Mike. Kwa hivyo tunaenda vile ambavyo mzee alikuwa anataka. Ningependa kuarifu ya kwamba hatutakuwa na mazungumzo. Ni ibada ya kumrudishia Mungu shukrani kwa maisha ambayo mzee ameishi. Ametupatia muda, tumekaa naye miaka hii yote. Kwa hivyo tunamrudishia Mungu shukrani. Itakuwa ni ibada tu ya kanisa. Nyantrago Church Choir karibu. Wakitoka Nyantrago Church Choir, nitawajulisha ndugu za mzee. Nitawaita ndugu za mzee wache hapa mbele muwaone. Elders, wasee wa makanisa na pastor ambao mmefika kwa mkutano, mtu wa Toi Karansi. Karibu. Amatu kongo chale, kera yora tebe.
Okay, mbia mono. Pole kwa hitilafu. Wakati huu ningependa niwalete ndugu zake mzee wakiongozwa na mzee Machoka kama ndugu mkubwa. Mzee Machoka, kuja na ndugu zako ili hawa wageni wa mzee waweze kuwaona. Mefanya kazi nzuri, mekaa na mzee wakati huu wote. Kwa hivyo nyinyi ndio watu wa ndani kabisa. Watu wa ndani kabisa ambao mlitangamana na mzee sana. Wanamjua kabisa mzee au wanamuelewa. Kwa hivyo ningependa waweze kusimama hapa, waweze kuonekana. Titorina obomenyo homochetori haiga toremi wasenganeye toganyo moche ogocha toganyo moche ogocha. Oh, na abangina babo ngaibali chianti chiri cheito onyomugako ukara minyoko kuguko boka. Titorina obomenyo torigyo moche orache sayuninka yomonene hokomeka miaka yonsi okomeka miaka yonsi obomenyo bwomorembe batoriwe batimoke onye nabwate chimbaba koi lulu kanarenge ingi ruru kenti moke. Tafanyiwa ombi. Oli na ratoganye toyo. Mbia mono sana abana bwo chindugu cy'umugaka abana buba baire no mugaka matuka yonsi wono ninganie mugaka Machoka ikiagera tuli kagaiga na inde ntuli gukwana nabona ari gutaka mote bya basani abaiga b'umugaka Machoka batebinga karibu elinde ko rwaro tolete omolisi abasabere tukole. Omolisha uligo muroito buya mono asiri baga waturangerie buna abantu bachweya abairi baito abasani baito abaiga bali bosi bwaino na bachweya na bange babo na Obegi Ochweya ya bandi na bamuramu Obegi tubakaribisha agaiga korwa chuma nandi tugenderete kubakaribisha mwiwe nkamure mugenderere gutusabira iryegera abana abaiga na bachukura abaiga Ochweri batigetwe banyare kokina nsire chimba cha Kristo pia mono mulisha asogo turangeria tualike abasani baito
washiriki na intwe asomuyega bwo mugaka uyo igo nche ekerona akorete college igota atabangete abamura batatu Onchweri uyo urarire na marango urarire noyo tigare tukurukwa ondora nkabaira gesusu ekerona abete posted yo enkakintangani yo mirimo yana muno mwalimu yo bakinete bansigete paka muna bono tugenderete kuna kunyura na igo yo maso yomo tusabere gaki Nyasaye atosire biyamono sana kora iga gaki kora iga basani ba mugaka biyamono sana mulisi babika masabo Tata Nyasaye biyamona asinge nchubu yabwao kworokiria ase tukoria rero biyamona asinge nchubu muyegoyo iga boyo minto mugaka Hudson oikire bwa mwari ase tukoria rero nse yoburayi bwao tata abande bamwabo abo bara abaminto banyareko bagotena bosiga iga tosabire tata obakune obaremie nandi oba chinguru chao chinyara kuba chikubara bamanyenga enseye na borogendo rureiga nandi omonene ngochori gotuoyi koranje tata tosabire omusangirikano rero onyoseni asenchera ya bene kero yo marwane gento kiranyara kuba kemugokonya asobugima bwaye ekiagero yo garara muneshicha ere imya kwegena kwao twasabira ase rieta rya Yesu Kristo mutori oito. Amen. Biyamono sana genda muikaranse chiango ne chiant ono nandi chise chigati andangerie bali aba amate neighbors na inu nabantabaya mwabeire mogosirana no mugakanka matuka yonsi neighbors gonga kimineti bali baetana ino muchioyo tonchoke kuruparuku togenda ukebaki totire musigisi toturumboke iga ekenyoreke ababaitana hani baona bekenyoro ncho abuna natebire igo minyoka gocha iga ekiagera na ino nabantu mwa sanga no mugaka senchirengia paka usauro wali mora aroro nchugocha elinde na into twa kwibicha yaito unatote ne ineiga mwacha lende twarolekana ngantoro tuje kwa haraka ikiagera tuwesecha kubalirunga into tukatakariko genda matanga igera bugo tiga gutenda jubieka mugocha kubalirugo oro iruborarole tuangalie nyimbo hapo nyuma namba 18 Bana mahali pasuri mno twapaona kwa mbali sasa Baba yetu angoja pale amepanga makao yetu kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Ukiwa tayari mtu tumekuwa tayari biyamona bali mwachiri na bali bagenda tegocha mali na tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale.
abaigana bwa baamate babeire amono mugaka amatuka mange tigango babakorere iga salute biyamono sana umulisi babika sama sabo omwenya sai biyamona somugaka urarire nababwato bwamato buyase kinyureki nebinyuro byonsi boneke twakira seshere yayo kumogacha twasabire koro omuyokire nsa otwebirenge byebiya otwokuganya kuya nekelingana lyao liraruwe litko lya lero litwe ogosegeta okonene eline tusukanga naye amatera arabo kabama na intwe nakia twasaba gwetera serita ya Yesu Kristo motorito. Amen. Biyamona sokoba neighbor sabaya ya site gaba sini. Ntagete koleta abaigwa bomugaka na bontagete muchaiga na nyinyi muweze kuonekana. Tumewatambua abaigwa bomugaka bana bantabaya abantu mugaka wetogeria aho konyoro kurangiringa muigwa ngakiyo abaigwa nabwa baiga bekela ini tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Haleluya. Pastor yuko hapo atatuombea. Moroche abaigwa bomugaka bali buya bantaba yabuli yasaye tigaba senie ekiagera mu abano mugaka matuka yonsi nabo tutaye tubasabire yasaba munainwe ekero kurubono kugendera murabe biro mugaka yasaye abakonya sorogendo. Pastor Nicodemus karibu kuja utuombe. Biamono tiga tusabe yasawo itumuya elieta lyao libakwe biamono asinge njeke ukyobugima na biamono asinge nje utureka mame oralire yasawo ito tigira abantu bae maya abayigu bakire bosya otwakira asinge nje ukorera na guitabanga maene kwato etekewa na inde kiagera ararire nyasawo itoko semerio konene asinge njokore tobore mwasi chinkoro twaboriri igore tsanga amasomo gando oyo nekereme rubiri ya yera aere yesi elietari ya oli bakwe obuya bwao babekorubono ekiagera twasaba se Kristo yoroma borito amen. Abaigukora igagaki biyamono nyasaye tigabaseni solar blifters ile kwa yetu ya solar blifters inchungo elinde mumu wa Kenya sai kwa inapokuja tangazo chinyomba choba chenu ntwateba mata bagaka nabangina etentie magigabu bagandiro ororo abatogo ikaransa saya nagiya toko nyoranga notiri noro sabu bagandiro ororo
wazee wa kanisa nabo mugusabunga mochiche mutugaiga na barandi pastor, karibu hapa mbele. Barandi walimo ikirabu, wachungaji wote na wazee wa kanisa, naomba mje hapa mbele. Itangi kanako yaligani kanako ewekange. Kwa hivyo mmekaribishwa katika huduma ya siku ya leo. Karibu sana. Nabona ari gusaba bari mutene inali mabagana arabu yega monyore bitamba mu ikaransi n'abantu banganto manyete butambe bune nduri kuna gutangaza. Bantu banganto tumeta stoko eberegenye. Biya mono, karibu.
leo twaimba, hivi leo twashukuru. Yesu ametangulia mbele, tuwashindi. Hata meli iume na bahari kuchafuka, Mungu tukaze mwendo, songa mbele. Hivi leo twaimba, hivi leo twashukuru. Yesu ametangulia mbele, tuwashindi. Hata meli iume na bahari kuchafuka, Mungu tukaze mwendo, songa mbele. Hivi leo twaimba, hivi leo twashukuru. Yesu ametangulia mbele, tuwashindi. Hata meli iume na bahari kuchafuka, Mungu tukaze mwendo, songa mbele. Hallelujah. Soul uplifters ndiyemono sana. Mungu awabariki sana. Intagetenda ngerie abana bo Onchweri bali bakuruka Onchweri anko turatiga babo Nyakenyanya bali bakuruka Onchweri anko, yani chikase ni chiabo kasuku chiabo radioni kasuku na watu wabaite kasuku jona ilinde tindali nara njugocha chikase ni chichia abana baminto njugocha kondabe amona Yesu ni wamangana maya ase agiandabe be arorobotambe kondabe amona Yesu ninginyore botambe bwanchani bwayenobuya bwakonyireke gima kondabe amona Yesu asenda seseniwe vive viane motigere añare contimokia kondabe amona Yesu ni nyare como Jinye chense Nyasaye bachire ko bagirore ng'amaene Onchweri minto obero okogenda Nyasaye nanda maene obuye bw'Onchweri imbo endete ko bakale na karekero ntu mwanya abantu Nyasaye bona Bwana Mungu aliumba Adamu na Eva hapo mwanzo, kawaweka shamba la Edeni, akawapa amri. Wote wawili walimwasi Mungu kwa kula ile tunda ile walokula likaleta mauti. Bwana Mungu aliumba Adamu na Eva hapo mwanzo, kawaweka shamba la Edeni, akawapa amri. Wote wawili walimwasi Mungu kwa kula ile tunda ile walokula likaleta mauti. Nitalala mavumbini siku moja, jeneza langu sitajua roho
lolote. Najua mimi nitalala mavumbini siku moja, jeneza langu sitajua lolote. Tuwe na imani, siku moja wapendwa wetu tutawaona. Yesu wetu arudipo atafufua wateule. Jiulize ewe mpendwa, utakuwa upande gani? Ombi langu siku hiyo nami niwepo mbinguni. Tuwe na imani, siku moja wapendwa wetu tutawaona. Yesu wetu arudipo atafufua wateule. Jiulize ewe mpendwa, utakuwa upande gani? Ombi langu siku hiyo nami niwepo mbinguni. Najua mimi nitalala mavumbini siku moja, jeneza langu sitajua lolote. Najua mimi nitalala mavumbini siku moja, jeneza langu sitajua lolote. Najua mimi nitalala mavumbini siku moja, jeneza langu sitajua lolote. Najua mimi nitalala mavumbini siku moja, jeneza langu sitajua lolote. Najua mimi nitalala mavumbini siku moja, jeneza langu sitajua lolote. Najua mimi nitalala mavumbini siku moja, jeneza langu sitajua lolote. Najua mimi nitalala mavumbini siku moja, jeneza langu sitajua lolote. Najua mimi nitalala mavumbini siku moja, jeneza langu sitajua lolote. Biamono sana ekwaye ya Itangi Church Choir. Bono ntagete tugenda sensemende abanyinarume Onchweri. Abanyinarume Onchweri abunataka bache mutwana barabanya abanyinarume Onchweri timaite kusembacha mbaro mbiyamono nchu baba nchu biyamono sana nanda sugucha tugukura kurwaro nkogenda ndi Sobo Helen Onchweri igali kurukwa Helen igoni maitenga abantu kurusobo Helen baro nanyi mtakuja baada ya hii group kuondoka. Titorina
ye bali bacha na barabo bali barukuruka basira abayiga gocha toganyo moche ogocha titorina obomenyo toriye omoche orache zayoni kayomonene okome kai miaka yonsi okome kai miaka yonsi biamono sana biamono sana Nyasaye tigaba seni asogocha tumaye tigosengolyo gotusabira atobeka sa magoka Nyasaye mongi na tusabire biranda omwanji Nyasaye ito twakira aso na tole ituli ekiya atwakorange ingomo boria akosanga na intwe amonenke ye nonyeroche Nyasaye ito muigurari tato itole iguru lakini arari singe joko bakukwa Yesu utigira abana baye utigira abamwabo utigira abamatana bayiri n'abasani Nyasaye ito korogwanja kwao bana baroyo oroyo Yesu nande nago semera joko boria eye boigo onye tugekere ngokwani kwao kore abantu ntobwati kende Yesu naye tokona korangeria itukaserinde nakaro tokobwenge Nyasaye ito ogoseni kwabane tikorema akobuga mara yari komoko abantu bakobwa bonsi bikere kenyoro Nyasaye tekara bakogenda bagenda monaye nakaro bagendire batogo sabe senke Nyasaye ito karabare chinka chia bamono aitwatiga mauno anyabeke nakobwa mara tata bwe chinguru tutari ko chika soko beteria tuasabira makeso motoria amena 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 kabisa amena kabisa biamona yasogocha kurusobo Helen tangondole bali bacha kurusobo eantiane Helena biamono tigabache gocha motwe na kurwa se unsara nyomete kurwa na teleti unsare na kurwa se gichaba anyomete kurwa inchu kiagera abayiri nabange inchwa moigo elinde naliera abebuya titorina obomenyo torigyo moche orache sayuni kayomonene okome kai miaka yonsi okome kai miaka yonsi biamono mwachira sobonge narorire nga nabo muri enambengiya asinge ncho yechinsa tutatonyoro yoma tusabire aliera abebuya oyomo tusabire tumbe tata Nyasaye uyo le woko nene tuachira asore asinge ncho ya matanga agegaiga Nyasaye ubwa mavera ubarorera mavera ubarakani ubatariramo omucho gwensi twanyere trasore asoko boko kwao uborokia maverawo noborokia ubwanchani bwao bonge butayikoera twasabire twegente ya Kristo Yesu yoro mutorio ito biamono ko muranche koraiga biamono sana Nyasaye tigaba senie biamono asogocha bali classmates ba Onchweri maitinga mbale ngatura chatonyore nchungo bali basomete na Onchweri high school college onye wasomete nere nonyampure malionye kuinyorete inchungo
Mubaru chandi. Okoranga mbayo. Biamono. Togende chikolera. Iyo tutagete chikolera Onchweri. Litanga nito chakere balia abana babo basogete aiga Onchweri. Tunataka korera zetu korera igo muiguete na inu ganako batebi Kiswahili ngakiri koruko. Korera wale ambao watoto wao wameolewa na watoto wa ango yetu Onchweri, yani go minetinga kasuku nole people bali mwaru ase omongino kasuku njuga wale mmetoka katika kasuku. Your wife anaitwa Cherotich. Wale wametoka nyumbani kwa Cherotich mje hapa Heradion. Wale watoto wao wako katika familia ya Hudson. Anaitwa jina Biamono kasuku njuno mongino mote nase grupu yeiga aliba korro buyanga umekuja kuwakilisha, yani mko pamoja nao, nataka msimame nao ndio wanaweza kuona vizuri. Simama huko, simama pale. Pana mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa, Baba yetu angoja pale. Wale wametoka kina mahali ambapo Vivian anatoka. Vivian wale wametoka kwa akina Vivian. Mahali Vivian ametoka. Heradion kucha na Vivian. Msimame pamoja nao. Tusimame vizuri. Sasa nataka kuwapanga hivi. Wale wa hii grupu hii kuja Cherotich. Kucha hapa na grupu yenu yote. Simama hivi. Suka mtu. Wako wapi? Ndio hawa. Songa hapa. Hivyo itakuwa vizuri. Wametoka mbali sana kwa ajili ya kusimama pamoja na familia hii. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Haya, tupunge mikono kwa kamera. Asante sana. Tusonge nyuma basi kidogo. Wale wengine Heradion songa hapa na wale wengine wamekuja kwa niaba yako. Ngai wale. Leo nabuaba. Asante sana. Picha yao. Asante sana, punga mikono hivi. Mungu awabariki. Okay. Nilikuwa nikuje kwa Lilian Chweya. Lilian mbu yamona soko bomwangu. Umenisaidia kiagera nachikuligelinga nama etenga chigurubu sato chire na rachi abeire ibere, lakini mmeharakisha, mmeokoa muda. Mungu awabariki sana. Haya, punga mkono hivi. Biamono sana abaiga nasi Chweya nyomete sobo Lilian. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa twende tuketi kwa sababu ya muda. Mungu awabariki sana. Nataka kuleta grupu hile ya Keroka CPO. Ngoja kidogo. Nimesahau.
twende chikolera chiri chinde chiria chibwate abaiseke ba Onchweri chiri chibwate abaiseke ba Onchweri. Abaiseke bali babwate alias abaiseke ba Onchweri ba chiete nabuntageta igo babo Nyakirali Grace Nyakirali ne rogocha njigocha twansere Grace njigocha mote tigabache bonsi elinde tumana kuba group nchumwensi igo Nyakirali ngayoni. Oh, asante. Tusimame hivyo. Simame hivyo. Ima yetenga na vera toke na bange mwacha. Na mugocha. Elinde musimame pamoja na watoto wenu. Marafiki wote wa Nyakirali. Ekero bako baraiga bakorobuya. Libonsi bacha singinchi ya Nyakirali bonsi. Next yabasani ba Paris na baromo beange. Basani ba Paris na baromo be moina. Bono iga tuachake ile Nyakirali. Mwensi bali mwacha singinchi yae. Kuja mtolewe picha. Kondabe amona Yeso ni wamangana maya. Biyamono sana. Abaigana ba Nyakirali upunga mkono tafadhali. Salute biyamono sana. Mungu awabariki. Toche grupu ende. Tutaketi. Mnaweza kuketi. Toche grupu ende. Njuocha. Sikegocha iga. Grupu yegane ya Paris biyamono sana sugu chagotena monere asinga kiechiga sawa punga mkono. Mungu awabariki sana. Obegi kucha. Familia hii ya Chweya ni familia kubwa. Yaani ni kujaribu tu kukatakata kidogo ili mambo yawe vizuri. Ni familia kubwa sana. Familia yani wasani wa Obegi. Na bwawa. Marafiki wa Obegi wako wapi? Momoe backup. Wasani wa Obegi karibia. Yona liako babuya. Aina ramaskani. Amangana maya. Magu baachire. Obegi mbuanjire. Obegi uganjire ona wako bwawa. Kwa bwawa toadi. Biyamono sana. Asante kwa kumpatia pack up. Obegi no mungwano umia sana. N'abana aba bamwe n'abaya n'abarabumbali bachege n'abantabaya bambye garo twachaka Obegi nero tuyigorera gotera kwa ngina koro tubekera kabisa nga karaiguna magukura arego tera anti narangilie gikundi kia Keroka CPO lakini mtangocha kidogo asinge ncho ya Hema staff abaiga igane staff yenya gitali yeto ya Hema nande nima etenga ngotwara bali mirobelie menge okonya barwaire mbiyamo asimire mimi yamo okora Hema staff kuja mbele ili tuweze kuwajulisha marafiki wa mzee. Hema staff aigana omugaka abera abana bahudumia omugaka emyaka yonsi
unare kuigubobe no ware kuminyoka guchihema abana bamanyete mechando y'umugaka kabisa uburuire bwaye na babo manyete buya mono hema staff buya mono nara Dr. Robert nara abantu abaya mwokole mirimo emiya Nyasaye tigabasini kwa Baba yetu mkarimu tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Biyamono sana mastaff. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri mnafanya. Daktari, Mungu awabariki. Kwa sababu ya heshima kama umongi na udaktari Hezron Manduku, napenda nimpatie nafasi kwa niaba ya hii group atuambie neno moja, halafu nani yule atatuombea? Newson ilienda Sister Eunice utatuombea. Mama. Abantu bamintumbiye muri mwese. Biyamo nasugucha sogoche kolero umwana ominto olengo mwaminifu. Omongina oyagasira agakora 14 years without marrying. Abangina ngakimogwa mwegwetigo. Tarengo omuya. Omwirenwa. Gona karoliri kwarangeria. Ekwarangeria abagaka baitu. Wade bari abagaka babo bari busigaiga njugocha. Twasi wocha rende bari tutabwati bagaka. Abangina renda bagaka baino ekero bari moyo barende nekero bakure mogendere gusika abana baino mona komyoke bitikoeta ntwakanete mama yete bintu bikoro kwa masangi igajeta agasira bono pastor yo mpastori agenda amasangi agajeta agasira ekiagera konyora abantu bakonya kumyoka liuka mbama iti gose muntu oyoga na masangi amuita bagendera liuka ekigusiuma etenkero abagaka emwasinye tugotera ekiagera kerase kere gurubu egochaga iga omugaka oyomo gose taipi abangina mumaite gotera sibrana sibrana mukamanyira raria ari to mumanyete tena mumanyete igore ningi mutagotera mwachicha mwatera ndelio omone nachiche chibwangu abana bali bane abana bali ba Onchweri ominto abana bayamono omwana oli okorokwa Obegi akalenda ise akamulenda muno omwana wenete kolenda ise atali gusuka moko musabirania n'abandi mumusabirani bonsipi abana bonchweri n'abaya bonsipi n'abamu abonchweri basabirani Nyasaye sini moko genda musabira omuchoyo igoito egetiye kyabeire bune etundubali mumanyete bo egetunwe ekere etundubali bone bintu magokora moto sabirani kumurangete ngebe etundubali kera lituko Tunaomba. Baba wetu, Mungu wetu, tumekuja mbele yako saa hii ya jioni. Tunakurudishia asante na shukrani kubwa kwa imati yote imeingia kwa hii mji. Kila mmoja Mungu waendelee kumlinda. Wakati watatoka Bwana, wakuwe pamoja na wewe. Na hii mji Baba, tunawacha malaika zako azunguke kila mahali. Akuse watoto, akuse wazee, wote wenye wameingia hapa. Na wale wote wanaendelea kukaa pamoja na hao watu wa hii mji.
Baba endelea kuwalinda kila wakati na kila saa. Tumeachana na hawa saa hii katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Asante sana. Tunashukuru sana. Biamono, nataka nilete grupu ingine ya Keroka CPO. Keroka CPO, mkuje hapa mbele. Msimame pale. Hii ni grupu ambayo ilialikwa na mzee peke yake. Mzee alikuwa katika grupu hii na kwa hivyo aliwaalika ili waweze kuja na washiriki katika mazishi yake. Abu Abaiga. Sawa, tatuombea. Biamano master of ceremony womo yegoyo womo yako musani ito Onchweri. Biamano sana. Andiri watu alibaga tuacha kwa ni Onchweri mne member yetu. He died an active member. Koko sawo ikaranza. Amwacha matanga inyangi yomo eli yomo wakati so nimbia mole. Onta gete toire kiteka chinge no ani lire. Umwako olia munaraira iralia at 77 years he can join a group. 77 years ago join a group. Tabu ati binde moko lika WhatsApp, tabu ati erevi esimiane yende eko moko rochi goro tabu ati. Lakini ocho join a group of active oruchibes chiaye mpaka litugolio moyo. Igona wa maete ngaki goetani kenyoro, goetani abairi abanta abanaba ya. Timanya kya koreta kamanya iyo. Igona le gorili bage liga nyuma antara leta members nsabenga senga Hudson na manyete muna toka kwa lindo. Aba ngwana walibaito ba operations bakora uno yo mitale sem David Kambi. Please nchufa ebicha. Tokole muna toka kwa kia sa procedure. Totera lyo kotero kodata kwa tanga ntoli naki. Totera liko nondira. Number 269 ntogo taka kogosa nande ono kitua chaiga none biche narangiria aba mwaro Titorina ovo menyo omoche tori aiga tore mi wa sengane toganyo moche ogocha toganyo moche ogocha. Biamano kwa niaba ya Hudson, kwa niaba ya ene familia elia tuatabire kasema kwa nengia mjapano gana mwikarasa. Thank you. Na wata yeteyo members Keroka main please njugocha Keroka main twins pitoro mokutano tocha umwako ulimunara iralia na manyitenga intutoko ole sanduki umwako ulimunara iralia na manyitenga intutoko wakana moche umwako ulimunara iralia na manyitenga intutoko bwenda kama boyia lakini kaba tuganjiro mwana ya kama boyia umwako ulimunara iralia na manyitenga ekera asirire na bakoimuki muna imugetigugo igo kwa niaba ye grupu ye monyero cheiga ere grupu ya bantu 100 ere grupu ya bantu 100 nanda bana ubanyara goika asa matanga gose nyangi yo mwaka Hudson abantu aba 100 etoli scattered ntorueti asamo abantu baruete nyacheki abantu baruete bobazi abantu baruete nyamira bogirango igo ntorueti asamo nagia garete nande urochere biye iga ya gutoka na asame kenyoleka muganga muganta bete gono asama skania manene na ba minduma gata tumale chirambirambi
abaminto mbali batamenyeti Kenya tubwate members baitu bali US around 7, tubwate members baitu bali Mombasa, tubwate members baitu bali Nairobi kerasi na sengencho mbo moiwelio pastor asengencho mbo moiwelio pastor kera bantu bako nyu muntu abagote bako majigotwara libagali nene nale gosaba executive omwako oyo Hudson Onchweri executive sukago chamoto Hudson Onchweri tali tuacha como enia nyagitali tuachire como around 3 years umuro yenu ara oyo murendete igo toche tinga tuacha matanga tuache sengencho noyo itolenge noyo moitolenge egarese esere ya yebengia nale gosaba iga oyo minto okumu na indunto bwate omolisia nale gosaba wege pase ekyo osabe tutara kwana lingane limo tumayo ikaransa. Wapenzi wa Bwana na wasalimu, hamjambo. Tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nafasi ametupatia. Wewe pamoja nami tumefika kili ya kuomboleza pamoja na watoto wa mwenda zake. Mmoja peke yake ni kwamba tunaelewa wale wenzetu walipoimba hapo walisema siku moja nini atalala. Na unaposoma katika kitabu cha Isaya 26:16 na 9 nasema wale wenzetu asubuhi moja wapendwa waliolala siku moja watafanya nini? Watafufuka na tutaonana na wapendwa wetu. Pamoja tuweze kuamini na tuombe. Mtakatifu Baba wetu anayetupenda, Baba, asante kwa sababu ya siku ya leo. Umeleta watoto wako kutoka mbali na karibu ili Baba tuweze kushuhudia wakati mtumizi wako anapolala. Baba, kwa njia ya kipekee na leo nataka kuleta familia mkononi mwako. Baba, uwazingire na Roho wako Mtakatifu ili wawe na tumaini baada ya kifo. Asubuhi ile utakaporejea tuweze kukutana na ndugu yetu pamoja. Haleluya. Asante na uwe pamoja nasi mpaka sherehe itakapomalizika katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Asante na Mungu wetu aweze kuwabariki pamoja. Asante sana. Sengenjo tora tuachange around 60% ndio kwa na malieta. Nale gosaba executive yaro kwa na lingana elimo. Engane ya matresa. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo amtambo. Mimi kwa majina naitwa Redemptor. Kenye nataka kusema kwa familia ya Hudson. Hudson alikuwa mzee muungwana sana. That's why muona tumejitokeza watu wengi hivi. Nasema pole kwa familia. Abana banyasaye na bakwanira mbia more. Asa Marieta ngoro ku David Kambi nja advisor yekiombe. Mbia mono chairman waombolezaji na familia. Bwana asifiwe. Tukaindwe mugano musinini 1 minute chairman ngoro ya umugaka Hudson. Keroka main was formed around 2023 April. It is a non-profitable organization which assists the community and the families in social, political, and spiritual. We mobilize our members. We don't have shareholders. We mobilize our members in case of need to do something for our member. So Hudson Onchweri was in member number 61. He has been active member since he joined the group on May this year until his death. So on behalf of our group, and we bring our condolences, sincere condolences to the family, and wish you well as you now continue with us total orphan. Thank you so much and God bless you. Asante sana, Mungu awabariki sana. CPO Keroka, mmefanya kazi nzuri. Na abuge kwa na jao. Bia mule mwenzi
Biamono. Sama lieta Peter. Lieta lindenga konge. Koruga iga ikemuga. Mojo korobu arasa. Ninje patron yekiombe. Nda tebie familia Onchweri. Mwaigure muna abandi bakwanire. Na mwate bangi mburero teyo. Ndoko ja ukwana mange mwate biri mo gako ya unity kiombe gitu kabwate miaka 77. Na nda arenge active member. Lakini estuara ajire muna naro ja bantu bande batagete koira ekiombe getalinga osene tiama kweli oseni osene ne sako etali sako mwaigure secretary wekiombe muna baeresa ekiombe ke etwa formati yo konyana lakini ande apart from konyana ntubwate umuntu itokanya olire sida itokubwatirana naba ne family osinye ne rosire libuno umuntu aye twabwatirana ndi twakonye stokonya ngwe bichema niyo gotebanga omugago uri muna era iraria esanduku eria nakina ronga mo MC toto aragisa sana omugago uri muna era iraria esanduku eri nekiombe kegorete omugago uri abwene tokogorerwa esuti eria lakini mukamo muroye oyokara America agaturi kwesi akagore amogorere suti kwa sababu na mu promise ya renge moyo wangu mugorera renge suti lakini taika kumtorera akaroneti ya akore ile ya egendo kende moja lifi hindu to waka na ndi hindu to waka nete biamono mbere mona botwate bane miyamo koranya site gaba seni garati harafu asie ya morente te goja yonsi ni bindi yokora engero kamini into gyo kangote kona charende kokoreranga andonsi eso montore charibu koso ese kiombe ikiombe nabo yokonya andonsi no ndibwensi yokonya gutena magori gega na eso ikiombe ebiombe mbire bakanga ebiombe nabo bikoje byakonya no kali Nairobi asokale so agende kiombe kende gyonsi timbwatia mange noko bateinga pole sana asogotirio mugago yo manene urengo muntu bwa masikani mugago urenge smart abana bo Onchweri pole sana tuko pamoja kiera tindi koira na naende mwana ulio moke musa ulio moke no musubati uli after go kera toja gukora matanga erire ntuntoje toje executive ye kwerendeye toje gukwana na barabu mbiyamo. Asante sana mbiyamo patron goikera bundo je ngukora tole msino nywa tugasake lakini anande mba kongchoreti ngaba mwali geto mugano nga live where lived neken emiaka 18 pastor ekanisa yini emiaka 16 alitajire emetienye 5 abere group yeye arwete 6000 na monta tekebeke biyega ejin 6000 konyora contributory but ye group yeye goteba nga ejin aba 6000 intwe to komokorera kabisa mune member ekyari monta igochora gosira etwa to goteba nga mbiyamono enyangi yo mwaka tigebengia nonya twaire chitekange na inu na murabara ibeke nyorobono mwatebia bara into gutacha matobe gocha matanga no itu twale ko manye kiombenga na gutacha matobe etwale koreta no moro mtu muri mwakare tu biaga ono muchoma batebi ba chekia ba korara biamono. Mungu awabariki sana, asante. Members please tusuke mu inalia sinini kandari biamono bono tutade ko ndase eguru ende egento ke kogera tuaganinga eguru eye iga toye ribaga lakini ene twakagere tinga na mwari ko irege kege tambe biamono asemere memi yamo okora kolende chigurubu ni matene chinyinge toramo na parabwa iga bakorire mereme miya na ina bo tukubakira ngambiya mono nyasaba senie bono nakyako era twale ko nacha ntwamanye tenga toko igora libage liga utangana no go ikantura ika tangantura ndano ane nusie program igona kyako era twale ko butora
abantu nabange bengencho twabutolera twanacherera abantu buna nawane ichikolera mwaro antu baetibaga lyo gukwana nasengencho twamanyanga tuise kurulibaga eliga lire lingo tobwatalire igo mutwanchere togendebo chisemo ncho elinde kurwaro tororenki kubwa chisemo tima tichumugaka usenchiro semo chumugaka tangondoro nyekaro yomo naroliro yomalia nchugocha tukora chisemo bono abalimu retired teachers balimu akora imirimo no mugaka moiche naino kanagocha igobona chisemo chigonyagocha retired teachers and especially onye tubwate abalimu kurutaita ase umugaka asometie amatuka mange no aberete achete gocha magega lakini araberete taita matuka mange tuise konyoranga abalimu bali baruo irabe buya sana igo abalimu kanagocha walimu mtakuja especially wale ambao mulifunza naye huko Taita. Kama hawatakuwepo retired teachers, mtakuja mpiwe picha yenu kwa sababu alikuwa mwalimu. Echi na chisemo cy'umugaka. Chisemo cy'umugaka na bwabayiga yasaba seni sana. Senge nje twalenge program ye kanisa nabo tutaba elibaga lyo gukwana na ntuma etenga mu bwata mange murakwana about y'umugaka. Nyasaye tigaba seni yasemere memiya asogosirana no mugaka matukayo nsikora iga biyamono sana muketi. Retired officers take stage. Retired abalimu bali retired but not tired. Retired teachers biyamono nabarolire balimu barayiga bakire bakorete imirimo no na numwari agamo bisana barayiga Mr. Shem, karibu sana kai ndoje nabange mwarenge biyamono asogosira probation yeye igabona ali mwaye ire chinguru ngana waneka mwali tayire stire probation nabego tigara biyamono nyasaye tigaba senie abakoyoye na butuwa tigara bono moiche kera balimu barurorro balimu no barayiga biyamono sana bakoyoye kana gutirimbuka maitinga ngo tusabira se group yeye madam Toishem na tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Umeona ni fema sisi tuche hapa kuwa na jamii kwa sababu upendo wao wametoka. Sisi kama walimu ambao tulifanya kazi na marehemu, Mwenyezi Mungu tuatia watoto wake mikononi mwako. Jamii yote tuitia mikononi mwako. Itakaposhalia wakati huu wa majonzi, uwe katikati yao. Tuomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Thank you. Abakoyoye nchu biyamono abakoyoye ni nchu tena iga buya sana abakoyoye bakira iga biyamono asogocha aboki bako na gocha abachukuru kana kwebekanya wachukuu wa mzee mchiweke tayari biyamono konyora toro gusaba kurwa se mbatigarete onsesenye omotoria kondabe amona ye biyamono abakoyoye kiagera mwakire
ng'orisia ng'ori otigara ura bambikira samao kama Nyasaye. Eldancho sabere abakoyoye umugaka nalira abebuya. Tuamini na tuombe. Mungu wa matumaini, tumekuja mikononi mwako tukikushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi, hasa tunapoendelea na sherehe hii, wakati ambapo tumekaribia kufika tamati. Tazama, wenzetu wamekuja kushuhudia kweli kwamba mpenda wao amepumzika. Leta matumaini kwamba siku moja wakati wa ufufuo tutakutana na wapenda wetu. Mapenzi yakatendeke, ndio maana tumeamini kupitia Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Biyamono salute. Biyamono Nyasaye tigabasini. Abacho koro. Abacho. Biyamono. Tali gane sabera na go samunya belitangani. Yo na abo ate biranga yo na ruara kanyonchweli mokoya wanengo kamusangya. Ururo na ate njewana asa abana bali baye batigaire bamanyite babonzi bali kosi bamanyite na twa amenyanya gitari Onchweri kago kuna onde nache gondu walete nonya no yondo ryo karinya gitari mo mandu kuteba nona togonya gusabirana kurinde che na atigaire Onchweri rero ragendire nche gongoro kuyubinari sinya ndio mboki kuruma tunwa nyari bari chache ninche mbwate gurgista mura oyo kubwati Onchweri oyo tamanyete nero abana bali bamanyete nyakya wonsi bana batu amene barabu mbiyamona so kongeri bageri lakini abe gekere moyo chibwa mbiyamona. Biyamana sana Nyasaye tigagoseni. Abachokoro. Abachokoro nchuo. Abachokoro nchuo umugaka msimame hapa mpate picha yenu. Bono tutenene abachokoro. Biyamono abachokoro korenginga banyolire bicha yabo Nyasaye tigabaseni. Abachokoro korokoboko fanya mkono hivi. Very good, very good. Biyamono wachukuu mketi. Mungu awabariki sana. Tangondole committee elie Kenyoro, chairman, where are you? Committee elie Kenyoro, chairman. Chairman Tindamora. Ngoro. Okay. Tindo chinganaro, go chale. Go chale. Kurwaro. Umo chief timaye tiko sanawara mwanaintwe uiche gocha chief abarayi bakira igababere abarayi bakira igababere ababa oyone chairman ya mwachweya no secretary aba mwachweya bakire chairman abarayi bona sawa seni biyamon nturiko gana isetiga asingi ya mokora lakini asingi nchoye chinsa tunaenda hivyo Omo chief Tindamora abaheshimiwa nara mheshimiwa Yesuka na unsare guwakilishale mheshimiwa Manduku Nchuga unsare Nchuga
bia mono tegete ko unsare abatebi buna mheshimiwa manduku ateba kurwa roge sukatu sabere mheshimiwa linde tokole abakwanira abageni bo no mwana onkande nyagwachi mumbwaria ombwate chiriboti bere iboti entangani mheshimiwa Daniel Manduku yoro mwana itoka ganyore sabaria bona igako na Mombasa nanga rambi ndete ga usumu chioyo igo ate wapore sana no ari na inwe nanga chiri gukomi ko ai family ya Onchweri riboti ya kabere no tomenyete na USA menyete abari tomenyete family ye mbantu mara mbaere rambi yao gamba tumire rambi yabo mbatebi na pole sana abantu abangi bari kurukaga mo especially kurwa usaura oti usauro chose gukio mana abande Gideon aina araba kembo atisona ore nene kukuona bokorororo rakekero gwachire oyo no mushiriki oraire totebiringana elimo utusabere tosoige pindi kende bantu banyasaye bya muri mwese amwacha ko bakiroria ase oyo minto Hudson Onchweri bya muri Hudson oyo mo bwabasiriki baito ase kanisa ya Nyantrago igo ase kwa niaba y'abanyantrago onanyare ko bankorwa rambi yaito okiasa abana bo Onchweri ona abantu bamwabo yasinga kechiga igo ase incho yerire rikare kubwata mono igo tokoera chinga kechiga tokoro gosaba erinde twariganie kanisa chake gasi iga abantu banyasaye bari bamwate mwese abamubegete chigobya na abandi muna montegerete kurwabo tigatobeke birenge eri ase nchi gosaba tata nyasaye mbiyamo na ase nchoro muyago cha story mbiyamo na ase nchoro murayo itokerengaki nande mbiyamo na ase ncho otogiterete kuruchinse mwawao wegatwa umiranire igo monene rieta ryao tigari mokereguru botambe obone bwa umanyikane go cha sense ya start chinga kechiga omusombo ngo cyari busibwa bw'abana bawo koranje twawusabira monene onyare gutena busibwa abana bawo era nyare ko bagagubike bekerro uno gwanja kwawo kore sise ni abantu bawo barase musangirikano oyoiga nande twawusabire tata koranje obuya bwabo buryoganete abantu bawo tonyaka batokonyora tobonyore amaso gwanja kwawo nande onye kunyarekana okoro gwanja kwawo lire litene nake elio monene obuya bwabo bunyako gukuna kero yomo otwasabira ase yita Yesu Kristo mutori yetu amen. Omo tiato morai Oromo secretary we district ya Itoiga asikanisa Jones anyare ko gakwaria niwa muna we protocol. Wapendwa katika jina la Yesu, mjambo nyote, wacha tupungiane mkono chinza chekire chinga ke kanisego chaka family omonene agendere ko baremia abaye chinguru mutwara gosemeria chinga kiechi ngorangeri Pastor Charles Magati Pastor Itowe district elinda torendero mokwani barimo korigereria mbura na yaro bositeyo abarigereria ngakimorochi abarigereria berire
na boko ranga na besu na ine lakini watu wale sabango uwanja kwa Nyasaye gokoreke. Can I see all elders stand na kanya muyango nkonya kware ngau tikana njenda wareta gocha na bantu benge nchenene nchimwa kwebicha. After this group our boraka widows and widowers na inumoche mwa kwebicha ekiagero yo nomurai aseke ombeki asekanisa. So widows and widowers mutasimama after hichi kikundi. Mutale gwe konya. Walisi bali moroche no bagocha. Morochi ngagere bobe. Ya beire bobe. Elders from wherever Kwarwa, you can join the group. From wherever Kwarwa, you are an elder, you can still come. Njoo mbele. The widows and the widowers team wamuko. Moyo. Okay. My elders, mtapunga mkono kwa jina la Yesu. Na ini mutako receive lende. Good. Widows balia bale sitia baboraka watakanwa ruge yonsi. Huyu mzee alikuwa ni kiongozi hapo kanisani kule. Abange amigetwe na mangana mange asenge ncho yebinte binge ne meroberie menge, but I can see they are here. Igo pole asogo sirio yo moino. You can come na inumo Isabella in charge of the district, you can come over, you do a prayer now kwa niaba ya hiki kikundi. Isabella Kefa. Neng tubu na bagisange badishon otoko ba pole ase ayabeire abana baye esaiti gabagate na abaremi ne familia ngima. Tusabe. Baba Mwenyezi Mungu, ni asante kwa ulinzi wako umetupa mpaka tumefika zaisi. Tumeleta familia ya Hudson mbele zako, uwafariji wakati huu wa giza nene. Familia nzima Baba, uwe waongoze wakati wao wa majusi makubwa. Ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Thank you for coming. Can I see wachungaji ambao wako katika mkutano huu, wachungaji, pastors who are around, please, from wherever you can come over still. Wachungaji, Elieta na sobo koleri bwa oberete. Pastor Job Wiro, student pastor, Baraton University. Thank you. Pastor Nicodemus Ombati, Nyakiri District, Nyamira Westfield, lakini ndo mwigo wocha, ndo yo muragu ili kisto maraki, wangete no yo mwaboyo. You're gonna be in touch with this family. Pole mwigo pastor. Yesa wakwe, yako Reverend Jendrik Rogers, kurwe kanisa ya Maranatha, Linyaguta, jino mwigo. Yono mamo sirete. Thank you so much. Naichem Pastor Charles Magati, on the district pastor. Nichen sirete yomo shiriki one. Na wanda kete kuya max that we have done 80% EA. Unoko ganiwe family kuarenge, unoko ganikuwa ne kuarenge, tigobu ya bwa Nyasaye boto isana serie tari ya Yesu. Na waletea mmoja ambaye atanena kwa niaba ya mbingu na sisi wote, naye si mwingine bali ni Pastor Obed Nyamache, senior retired, nere igoro yaroche atenene na ndakole the necessary asomokutano yo. Abasabere irobo toereru kamuranche motoerere tururibaga nyasakoro wancha kwaye. Barenga bare kokanelio morandio ito amaya na ndato ebuna igoreganetie. Baba tunakushukuru.
mtumishi wako sasa anaposimama, tuaomba usimame na yeye, umtumie kama chombo, ulete uchumbe sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina safi la Yesu tunaomba na kuamini. Pastor, welcome. Sing. Abamwacha wakera musomba bwa monene Onchweri okwaeli nabakwanira mbuya mule mwensi. Abantu ekera tokogenda ikigali para ntuchandegete sana ochiko bakere oni aende okorigereri ng'omotu oyo gosaregete oni ne yake okong'akera, lakini buna bono yatonyire iga onde teyo gotebi muntu ngatama kero omuntu gagwetamia bono rirori nkore bodia ndirimo ng'a irori ora muka kurwa ogesuka amagoro abiri egukurugora eriendito ng'ai arora atebi abantu ogochi naende oragenda esire yukiora atebi abantu kware gotamera barenga bagoteba ng'a asa mang'ana yembura tigo gwanja kwa Nyasaye gokoreke baimoke amaboko abo iguru tomotigere ng'o igo naturuche ntura namanyete ntura nja umanyete ng'a ogwanje gotwa igo narore ekerekia yatwera ogwanje goeta igo narore ekia yaetera bono nainche tigankoreiga amang'ana abiruka ring'ana erimo abana bonchweri bachukuru bonchweri abantu bamwa bonchweri tiga Nyasaye baokoremia kuriakoa abantu baye tiga baichorie n'obuya bwaye rinde rieta riaye ribakwe ring'ana rinde ria kabiri koroche ndete montegerera buya sana korocha abantu bakorwana korocha abantu babeanaine korocha abantu batari kurigererania gokorora abantu barabaye nenu gokorora abantu bawe unchibu na bakwegwa tari bune wenerete egento nkero kebaremete negente kikegotoka asubugima bwabo amang'ana ya mange mokorora tuchandete nonye nasi nyumba cheitu igagokea negente kina kintegete gukwana iga erinde tusabe togende engakia yemo Yesu kagwakira abantu baye okwaeli bono maete tinkoigora buku gagera ngotwere osaba somi abaransomera ekero Yesu agutigana naboroki gubaye nabatebetie ng'a nimanyete ogotabakwane amo nainwe ng'a motigare ko baimaso omosunte n'omwichano omonene n'emechando emenene ase obogima bwaino ekagera akabatebia tinkobatiga bosa goika mbatigire oyo oranyare koba amo nainwe naende okomenya amo nainwe rirori ng'a momanye buna mokomenya atabeti amo nainwe rirori emechando nebo bono kunareterwa enyomba eye tiga nsome tiga toremereranie nsome abana ba Nyasaye amochi oyo okorokwa ochweya inche ontegete kobatebia eki Nyasaye aganetie motware egera obogima bwino boikirane n'abantu bonsi pi abachete korera amo nainwe tiga nsoma ase obwango iga
kurinde igagoteba iga ase Yohana 15 ekebungo kiaye 15 kebungo kiaye kia 8 ekero omoiko mochenu arache asimure nabaenekerie gose naenekerie ense yonsi ebibe ayaenekerie ense yonsi oboronge bwaye naende ayenekerie ense igoro yekina gekoyekera ense ayenekerie ase ebibe ekiagera abantu bangire konyegena naende abaenekerie oboronge ekiagera nkogenda ndase tata tinko bamona inwe naende nabaenekerie igoro yekina ekiagera omogambi bwense eye oikire kogambiwa naende nabarase kene gionsi naende naorokie amang'ana anonsi asemore bona abana ba Nyasaye inse gokwana ring'ana erimo imanye monyigwe igo togosaba igo nare goteba iga Yesu ekera aringa ase ense iga are gokora emeremo yogotoria egesaku kia mwanyabantu engaki yaye kegoika akogenda agateba tinkobatiga enumweka tigamba tigire oyo okoira ribaga riane akore emeremo ase obogima bwaino noyo orabakonye abaenekeri ng'ense mbobere abaenekeri ebibe mbiribi abaenekeri abagacha ase oboronge bwogotoreka naende abaenekeri igoro yekina kegochigocha naende abaoroki buna shetani abuirwe namakweri buna abuirwe n'omoika omocheno bona ase enkeye yachweya moise gontegerera buya igontegete kobutora amang'ana aya ase enkeye yachweya n'omochi omonene n'omochi omogare eri ogenderere gotenena kiara ninyegendete ng'a omochi oyo gesa echisokoro yakararete stiri emeseboko nero nonya Onchweri orarire otigire emeseboko magega emeseboko nene gotigaro paka Yesu airania oboruoti bwaye enkeye onye moganeti eichoru nobonene bwaye bari mokona gotigara n'abandi bakogenda rangeria omoiko omochenu ogamba ase chingoro chenu omoiko omochenu nero orabakonye mwamanya oyo ntata moke oyo omako moke oyo noyo ominto aba n'abana baito aba n'abachokoro baito igo ogosaba kwane ase efamili eye moe Nyasaye ribaga oyoro omoiko omochenu aikaransa ase chinkoro chieno abagorokereria amang'ana yogotoreka abagorokereria amang'ana yekeene kia obogima abagorokererie egegochiko yechera ense onye ntoko babaigweri abantu baminto abo twacheta egento ekenene omonto arakora ase obogima bwaye na egento keria Onchweri akora emiaka 20 yaetire ngikereki basi takorete akaigwere eriogi riomoiko Nyasaye ogokwana amo nere ng'a Onchweri ogosoma kwao nokuya obwarimu bwao nobuya okonyuoma kwao nokuya Nyasaye ogoseseniri n'abana mbuya lakini egento nkereke mogekorembete ase obogima bwao inkereki eke Nyasaye moitaba omonene Yesu Kristo buna omonene oo aba omobori oo aba omotori bwa obogima bwao naye noisaneke n'obogima ekiagera orabe nogosemeri kwa obogima bogochicha abo ase emiaka 20 yaetire Onchweri obeire okoragwa n'omoiko omochenu omoiko omochenu obeire okomoorokereria okomoorokia enchera eyere endonge paka buna atimogete ase esanduki aria iga atimokire ore omwana o Nyasaye ase engencho aigwerete eriogi ria omoiko omochenu rigokwana amo nere agaitaba iga ase amang'ana ya Onchweri ntobwati obwoba atatiga tore nogosemeria gwokoumerana nere rituko riokobokigwa ogosaba kwana ase abana ba Onchweri ekere ekiya morakore abana ba Onchweri abachokoro n'abachokorori is just to go the way your father went, is to follow the way your father followed.
That is very important. Nyasaye abaicholi no muikomo chano. Ekine kigente kenena. No kora mangana manga sensei. No tara bunora atare. No bombo nene bunorabe. No somba bunora some. Onye to kora wano muiko Nyasaye. To isa indikene. Gabana banyaba Onchweri Nyasaye abasina. Abantu bamwe abonchweri moichoro no muikomo chano. Abantu baminta mwachita kaeliba kao muikomo chano libaga agamba senkoro yao akoro kererie biene byonse akwaga chiro burunge bwense naenda ko echinguru choko banogo semeli kwobogima makwili arabuchire emechando yasoire na totema buna toko nyara ntogo tange kegera Nyasaye goteba enseye ngo kwere eyaroseri abantu baye ngochere bari bakoragwa n'umuikomo cyane nabo bara abasani ba Yesu nabo bagotara na Yesu nabo Yesu akora nabo Yesu akoro kereria sikinjira cyonsi erinde nabakwa bono igama kweli karo amatindi mbabe no gosemeria kwobugima bwakale nakale igo no gosaba kwane nyakobwata segiende yonse asoguma bwao nyakobwate muchandonde bonse asoguma bwao nyakobwate muchandonde bonse asaba amino nyakobwate bororobonde bonse bwo chandeta sense kao muikomo chenu libaga aga che Yesu asobugima bwao akogo semeria asobugima bwao ako echinguru kya mangana aliago chandete elindo obomobwi wango Yesu ngochari mbarabyago chera mbali banchire elietaligia die manu ya ngondi ya Nyasaye naende bakoragwa no muikomo chenu igo minto ntaranganya nayo taranganya igweli yogiria Nyasaye buna likogochera litabe tigamangana mange yense ebekange ense nkoerere naende twarorire buna ekoera bwanje tibwanja bono obogima bwao tigo bwekagi bwonsi tigo bwerori bwonsi tigo bwenenu bwa kirengencho tige bibe bya kirengencho bwatana no muikomo chenu akorae obe no bugima bwa kale na kale nale kogenda atambe gwetani abwo na kogosaba kwana serieteria Yesu yoro motorio ito wono ndabori abana bali abatenende buna baralia na inchengende gochialia na barandia tokorogosaba ekiagera ntoko baretaga barabwomba sabe batenene iga seke gutweke bana bonchweli wachuku litangania tutete kwa kambi ya mano mwakolire mirememea asitatumia njebuna ndega timbwati tata timbwati baba bona naboto bagweka iga bantu bonsi abange bacha mwai guchikorera chonchweli chikorangeliwa babora abange na Rome babora sababu neli tibayo oh igo nabona ali gusabanga Nyasaye iguru alinda abana abagate bamanye ngabono abasemi bakuru kwa bayibuli mbayo egento gyoka batutigire magega Nyasaye moyo na Nyasaye yoiga nerura abakonye nerura abaigurire kubagosoka nerura abasiekere kubagosoa buna korengana agokorera abantu bonse naende nye bale gwancha batenene bokongu asokwege na kwa bayibuli babo ikiara ninyege netenga bayibuli baralire uno Onchweri aralire kana abantu bamwanjete Nyasaye na barobwo bamwanche Nyasaye elinde lietali yaye libako na asembule ya ture ondeta baje kwemurunga neli Nyasaye na amanye tinki kiagera yake ntutika tumwakere ngambu ya mono Onchweri ko ani gwale mbule gotwa elietali yaye libako kine kikerege ntekene tigangondora asama boko abwase bituru ebigutume tole balenga monanche bagusabira abana bonchweli omintama ya na bachukuru baye ngatikana borobo basebuke nerietali Nyasaye libako tato itole igoro mono omotongi no moboya oigoro nenze twawake irembu ya mono asomo basubweli tukolia lero twawake irembu ya mono asenge nkibwanje tabana baho gotoe mbura twamanyire kingongo nchire kikorera kitana korore mbura kibwate busa yoka
intubuno twanchete gwatoire mbura twawakire mbuya mono ekiagera gwanchire yature kiara enomanyete gotubwa bono gatwachire naende twoimukiria amaboko aito igoro twensi pia butwacheta abairi n'abasani n'abaamati amo n'ekanisa kusabira abana aba kubabeka asa amaboko ao obwanchani bwao bubaisane omoikomo chenwamenya ase chinkoro chiabo obae chinkoro chiokoigwera obae chinkoro chiogoitabana komanyanga Nyasaye nonya abaibori bachire aya noramo naboro bunaende tokobatiga nobagache na kubaogosemeria oikari tukoriria baragumerane n'abaibori babo Nyasaye oito baba isa koire na magega batenene bokongu bana baba bakorire emirimo emiya ase abaibori babo naende nabo tokobasabera amaya babwate omwana obo mwabo oyo otachete okararia ng'umbu nere okonakorera ororo ntomanyete obororo bokoba ekero omoibori agosira omwana okare isiko Nyasaye omoikori twasoma bono otigerete abantu bao aikaranse ase omwana oria naende amoretera okoremi gwekene naere abe nogosemeria asare ng'a Yesu noara amonere arosi obosani amo na Yesu ari asare erinde bacha koumerana n'abantu bamwabo rituko riri okobokigwa twasabeire abamwabo Onchweri amaya na twasabeire abantu bonsi amaya tigo bwanchani bwao boikaransa ase chinkoro chiito kogwato ari bagatwacha koremia abana bao naende otosese nigo tokoirana togokora buya ritukeri ng'a togotogie twasemeri togotiga abana aba korubono goika omoerio twasaba ase erieta ria Kristo oyo ore omotori oito amen. Nyasaye abasi Nyasaye abasi God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Nyasaye abasi naboro wangoro obegi kwaru yama na simiro na Nyasaye abasi Nyasaye abasi it's long now. Yoma na bari. Bono iga aisa konyore gentukeria ekigera baramba ibu naende no bara kongenio kagenda wa ya tu bure yego tuere tata embe yamono pasta yamono monene wa korekire obi kiagera ntokunya mwa pingi tingi no letia na bekire kwaye no twate abage korekire ngi ya korekire amani tingi ya korekire asenyenche yo asenyencho ya bana Onchweri simanye tuosemonyi gweta wasemole twa akoromorogerio erindo mwana ye oyo kabere ole maiko akwane na itwe tango monyi gwete tanga soko bokonye monyi gwete kuko igwete igoto mobeke agukwana gango turatema ilinda akwane nere nabale na mariga na naibu tutafinya ko mweke umusabira ko usanga ni families Nasaba ni Mocho Rose Nasaba ni abana baliso Nasaba ni abana abo unakene Morembe ande moitabirane tutagenda ari mukorto connect yeke nae ande moitere nori chiboto chia nori nakuya wabo Simanyeti Ndio monene kwa yako na mkono na ndio tabia. Ndio huyo. Ndio anatumia wanataka kuconnect hapo. Ndio hiyo. Nasema aje? Nasema this one mimi natumia hii hapa. So ungempatia mimi natumia hii hapa. Mwenye anaongea ni kutoka hiyo. Mwenye anaongea ndiye anasikia kutoka hapa. Lakini saizi ndio anapiga.
satu minto suara dari merah sungguh sampai nanti kalau awal sih nanti tu indah sama kita yang makin aku ini buat aku kalau aku yang akan itu buat pernah terkeren kalau kita untuk mana dari mana itu tapi rusia na mama tadi wala tu ati lo kita tuan ko basta wa sol ko pada pada plamo elinde toge andi ka dia Obegi Mwalimu brother anataka ndio jamaa asili kai asubita kuita Obegi Diamond, I work with you. Itakusaidia kila njia na kupatia. Mayanga brother radio. Asante sana kwa ajili ya mwaka. Tulichunguza kila kona lakini haikuwezekana. Tukienda sae akoro wanjakuwa tate mulaje inatumika kama ukanya sae kumbere naye timbo ya mange asipungo kutigera mangana biro tobuwa tirane chiri kana wangu timbo ya mange Yang saya menanya, Daddy, responsible. Thank you. I was grateful. Thank you. Nafikiri mmesikia na rura magombaye andi nabatebire togendera gusabire family ye batema kurwana batema kumo binyokinya gitari batema gukora byonsi lakini rendo monene nanjete nabono tigati muke abatwara busaba bole mubu bubanyole mwensi abe family abana baye na abana ba mwabo Samuel oyurara na sabase timaiti ngikwale gukwana ale monene Nada teva. Tu amo na chera liria asenye ncho. Yes. Ndio mono asana tata. Ala kile ndio. Mono wako kutoka. Mono wako kanisa kwa pasta. Kibutani kwa nyakto kutusira byamono bali bonsi batugutisitia esabari arenge tambe ko bakira byamono chetibu atumange abana babiri ko basababya tobana everything you need just come amagana nek nama nitu aku ngakresimi nana ko macho como pone esta prácticas Obegi this tokat Chuyo Kevire, we are ready to assist you because of all that Michael now want to organize a move so timu atumani ubiamono ande ubiamono Eradion kuna ngerange radion na wara wane tukona wakora iga andake ile ngora tumanya gweta nkurutorero ngori tunaelewa radion your time na injengo irali bageriga abana ba minto ono abanya alikanita ko bayigo tuabera na Obegi mali nya gitari
matukayo nzipi tukatema kumnyoka toro mse usento mokole abona ga kire chwe mindesi ndamo taina endu mwaka tali buyeyo tukatema stoko nyara. In fact ngoli yaba nyitali day and night ndaikorara, but Mungu alifanya mapenzi yake. Anyway, Gante mention me you lot, but I'll be very brief. And then my brother Obegi nabako kore gentokoro kanga some tribute to your sons. My sister, one of them, Nera some tribute to your daughters. And then from grandchildren, Nyatichi, I think you will stand in, also made tribute to Yere Magagago. Tiangere chinga kichinsini na inja no nyembra kego tuka kitiatore merania kego. Omwago korunga Hudson Onchweri Obegi. Alikorunga Hudson Onchweri Maranga Obegi. Nika ibole tu aso mwaka kwelweyemo. Tiantu miega songa gara to iwara na ba minto balema. He was born in 1946 to the late Ruben Obegi Chweya and the late Paris Nyamaina. As a village, he had 18 siblings, but Tingunyara Kone Vons Tafadari. Sisters-in-law, Teresa's, that is Teresa Unsare and Teresa Gichava. Stepmothers, we had late Mirere, late Kerubo, and late Trubena. Father-in-law to, it's a father to, we were 6 in our family. That is my elder brother Daniel Walker, known as Kasuku. My sister follower, Grace Nyekerario. My brother Samuel Chweya. I, Radio Nyakenyanya. Ruben Obegi. And then our last born, Paris Nyamaina. Step brothers and sisters, there were many of them. Like now, our the late Uncle Evan Chweya. The last, now Mokuba Manya Wuchinse. A program we move water. His uncles, Tato Mwabobegi, Tato Mwata Tanya Rolingomona, Kurokunga Ruben Obegi, Abwati Unamalako Kioma, plus the others. Cousins, the late Isaac Chweya, the late Samson, and the rest. Wakotrimboka Igogo Chinse. Amasomo, that is education. In 1959, Hudson Onchweri joined Nyantrago Primary School, where he studied up to Standard 5 before proceeding to the Gesusu Intermediate School, where he sat for KACE in 1967. He then joined Amasago Secondary School from 1968 to 1971, where he sat for his CAS KAC exams. Later joined Klimambogo Teachers College, where he trained as a teacher. Social life. In 1959, the late Onchweri went through traditional initiation rites to man. He liked sports, more so he was a referee for a long time, whereby he trained athletics in school. He was qualified as a soccer referee by KFF. Social life. In 1959, the late Onchweri went, marriage. The late Hudson met his wife, Helen Kemuntu, who was our late mom, in 1980. They were blessed with 6 grandchildren. 6 children and 10 grandchildren. He was son-in-law to Alfaxad Magara and Rachel Bosgori, Correla to Veronica, Jebkoskei, Nyaboga, Joseph, and Nyansaki, and Siliba. Semotu Onyango, Moyo, and Siango. In-laws were James Magara, and wale uncles wangu. Daughters-in-law, that is Siliva, wife to Sylvia, wife to Walker, Lillian, wife to Chweya, and Vivian, my wife. At work, the late Mse Hudson was employed as an untrained teacher, where wanasemanga UT, and later as a P1 teacher in 1981 at Kambito, Interfeta, Mbololo, Molondo, and Talio in Sagara. Later he came to Kisi in failure schools, where he started from Nyantrago. He went to Miangara, he went to Nyamasivi, and then back to Nyantrago, where he retired in the year 2007. Religion.
The late Hudson Obegi was born and raised in a Christian family, that is SDA Church. He was baptized at Nyanturago SDA Church, that is in the year 2002. He served the church in different responsibilities, namely the Sabbath School Secretary, Sabbath School Superintendent, and the Sabbath School Leader. Till his demise, he was heading the Department of Widow and the Widowers. Illness. Mzee Hudson Onchweri enjoyed good health throughout his life, despite being diagnosed with diabetes. That diabetes ilikuja in the year 2013. He was again later in the year, that is last year, this year mwezi wa tano, that is when we discovered that alikuwa ameanza kudevelop high blood pressure. He has been on and off in the hospital. I think you saw the staff of Hema Hospital wenye wamemshughulikia through since that is 2013 until the day yenye alikufa. But he became sick in 18 September 2023. That is when dad alianza kuwa mgonjwa zaidi. Alianza kulemewa. So ndio tulikuwa tunaenda on off. Saa zingine anaweza ingia hospitali, maybe anafika nyumbani, Obegi ananiambia, mzee yuko sawa. So what do we do? Namwambia mrudishe tena. Tunajaribu, but that on 18th alikuwa serious kabisa. Akakuwa admitted in the hospital of Hema. On 25th tulimpeleka HDU. Mali tulikuwa tunataka, maybe we wanted to like optimize his pressure, sugars and his health so that tumpeleke for the theater. Because the third day he got an accident, that's a motorcycle knocked him from behind, akaanguka, but Lee didn't know that alikuwa amedevelop what we call cloth kwa kichwa. So after that we did an head CT scan, ikatuonyesha alikuwa ashadevelop hiyo cloth. And then on a Saturday alifanyiwa, that was on 26th, that is when the surgery was done. It was successful. I'm personally nilikuwa pale, ilikuwa successive. On Sunday, because alikuwa under the anesthesia ile ya theater, hakuamka. So coming to Monday aliamka, because niliingia pale, alitoka HDU to theater and back to ICU. So on a Monday when he was in ICU, I went there personally kumuona, because I used to spend much of my time, because I'm one of the doctors pale. So nilikuwa naingia pale na muangalia all the time, because mimi awange ninyima hiyo nafasi. So that Monday niliingia, I called him, Dad. In fact, he signaled. Nikaona my dad ataamka that Monday. Then nikaenda kwa nyumba, because Obegi angekuwa hiyo time, because ICU they don't need mtu wa kumchunga pale. So dad hiyo Monday alikuwa sawa, alikuwa ameamka. My director sister Manduku alikuja, Dr. Robert alikuwa pale. In fact wakasema mzee ako sawa, atatoka kwa hiyo kitanda ya ICU, arudi to the normal ward, tuendelee na madawa pole pole, alikafe akuje nyumbani. So on Tuesday morning, not that Monday night, kuamkia Tuesday morning, I received a call from ICU. Nikiambiwa mzee ameanza kulemewa. So I had to rush to ICU. Nikafika pale, tukajaribu. We tried. I could call the physician, I could call the surgeon. Na wasumbua usiku, unajua ni mtu amelala kwa kako na familia. But I could call them and they were taking my call. So nikaambia like, it's like I don't see kuna shida. Daktari surgeon alikuja, physician akaingia, but we could not help him. On that Tuesday morning around 7:15 in the morning, daddy alipumzika pole pole. He could not even like ile mtu nachirusha, no, he never did that. He just closed his eyes and that was the end of it. And I could not call even my immediate follower and nimwambie this has happened, because I know how he behaves. I could not call even Paris
The first person I contacted was Chweya, though he cried so much. I wrote a text to my elder brother Walker, nikamwambia saa hii mambo imeenda vile imeenda, so utaona vile wewe pia comfort. He wrote a text back to me crying. I told him, now we don't have anything to do. So that was the end of it, and Dad rested. Now, allow me to appreciate some guys, please, if you allow me. Number one, there's our elder Uncle Machoka from Eskimorogoro. Uncle, thank you. I know mzee akiwa shule, you tried your level best kufanya mambo mingi. Nakushukuru. My uncles, there are two uncles I want to appreciate so much. Uncle Got in Malak, thank you. I know you could call any minute while Imse was in hospital. I appreciate you so much. Uncle Achuka, wherever you are, may God bless you and your families. Now, let me thank the hospital, Hema hospital staffs, where Imse spent 2 months. You can imagine 2 months in hospital, where Obegi was the very immediate caretaker. He could not move. Let me start by thanking the directors, because even Mama Florence Manduku mkimwona hivi alikuwa anapanda stairs aende kuona mzee. Not using even the lift yenye iko hapo, but anapanda stairs na mnaona vile echi yake imeenda. Dr. Robert same. The nurses Lord wenye walikuwa mashughulikia mzee. Thank you. The ICU nurses, thank you, and the whole staff, I can say thank you. Thank you. My elder brother, thank you. My brother Chweya, I know you are watching live. You tried, brother, but Mungu yupo. The mourners wenye mmekuja, all my uncles, my cousins, my aunts, marafiki wa dad, kanisa, ikiombegea Keroka Main. Na naomba tu niwashukuru in a special way, because what you did, what you have done to us, we are grateful. Mungu abariki, Mungu awe nanyi kila wakati. Asanteni. Nakomba tu wengine tutajisomea tribute. Wacha tu barata ndugu Uncle Ken maybe aseme jambo. Ken, where are you? Ken, you have something to say? Ngochakera ko batebi nambi yamono asaba sani bendu yane na ndi munamwachira abangeiga oyo no mogoko monene ekoro kinga omugakuri na nchire. Briefly, I can say ekero sister yane yemura nero siganirete endugu yane omusubati sigano ndyalengo nero no kolete gasi ejo ekero na kolete standard 7 kunyantrago Rabana nyole sa max yoko enda secondary. Endugu yane gante binga mumro mino yoko buati wisako genda. Rabanda nyole gasi enko. Uta koirora togende na etaita. Egero egapwebe gosoyo nasuke. Nali tuachiete no monginoye. No mumuro mwaruka nkasukura kino walk. That was the first time wachete baganza komenya nere. So ina chieta ali ngachakira standard 6 nkaira na maega because talingi konyara gokoraki wakana. Alia no nyakira ali anyorere tu mwana oyo okabere. Naona asomete nkanyora max ya maya nkamenya kogenda a secondary. It was a government day school.
alengewakana 960 something like that. Ekero muswati uminta sogete oyo kolete nyangi meli nyakawa tenena Omugaka Obegi agatebia endugu yane enking'ombe chiria asokera utako rora orwe egere chombe chimokogotia bwenete gosoma egere okoreki oromosomeri. In short, njenere tuamete n'omugaka ori for Form 1 for almost 6 years. Oteba iga alia mwanyamaina ninche natigaire omusigo oyo bwonsi mogongonoli lakini tingo nyonyara onda nyonyare aseng'encho morato boteoreru olio konyoro onde bwensi asabana abo batigaire motebi amaya egeno ninche nyore gasiere raisi yokoraki yokobara lakini momotebi amabe era abe gasiane nkom nko basaba tusabere bali butu atigaire egera tokoreki na intuto togenderie gesabu kyomongi na nyamaina kiara nenkebeke nene na ndi togo saba kebeke nene familia yane ingumbu ekali tebwene yawene tebwe yani tenyole tiribaga yarenge gocha kiagera abana school bale inchomo nyene na ngocha abanyagitari bankanete ada kini transplant omwana oli okwana korungumbu chwaya nero chetego nkonye kidney lakini na tete umunyagitari iga tigangene na Nyasaye abantu ngo kubali chipara tali malwira gwita abantu mbiyamo tusabera ni asebogo chi nande mbiyamo na sokore mererie mbule Nyasaye sese omonene nakurende nande nagosire nande nakoe chinguru nande nakoe chise yote yawezekana kwa imani. Mwale wanja tosangireri gakiero ngori eria turamanyire nande kikegocha minyokia ngaria bantu nabo batacha minyokia seke banda keria na keria badikonensi mbarario baere chipese nyechi ekitwa eweke nene abana ba minto nayo nyabutagete babuya sole ganirio muchio yamaya abana benke gokubanyora bamangana maya amangana mororo mwegwete buna Kenya kuri yasaba peana uko juu gosaba tole elinde mubeke na inwa mariga ino ntokoro gosaba asogo kolera gosaba okwo na ndekora arawe no munyanyanki eyeiga senior Obedi asebono tigaturasaba nande mbiyamona dada Nyasaye ekiagera watu ancheire moroberi oyo koruo chagete rero bunaria chaka bunaria gendire twaikira mbiyamona aseng'enchwe bisibyonsi wanja tonyore goike bisibye mbura bona Nyasaye enkeye kiyaboririe Yesu ito tolemo obaremie obae chinguru chisemino bongai elinde obwanchani boreto obomo bokora mangana manene elietari yaori bakwe mbiyamone kya no moremio bene bono nonyenkeri torabeke tigake basira soko basesenia elinde banyorere chinguru Nyasaye wanja kwa okoreke gotwasa baseretera Yesu moborio ito bono bekango ndetayo gokonya basta ramokeri mongi nonde gagumoya goroka bekabu bekabu very good elder Andrew noalese kibandeke kila kipanda kingine sawa weka tu kwa kubariki familia erongori
beka asebeseni yo ndiamona ase bali mogenda te kona kobeka moseseniwe sana moseseniwe mono kwa ya nere to taete libaga elinde ulibaga through Judson Manduku, a women rep Doris Donya, otomire siringi chaye chiri buisano ngakimoga teba nando ndo tomwa libage lindiro ase erongoli mwenye ametumwa utaleta kama kuna kwaya ijaimba you can take stage sichaambiwa ni gani kama kunayo inaisaimba you can sing ndio tufanye ombi la kumalizia hatuchachelewa vile ni vurati tukamfua karikuja so soul uplifters can you do a song nchwango gocha soul uplifters nchumokoro watera and from there we march down after prayer otoko na korwa ase osesenie family ase ogotena na barabu asoko basira serongori moseseni we mwensi mbarikiwe sana mbarikiwe 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 hii kipanda hujafika hii kipanda soul uplifters nafikiri ndio wanaingia stage after ya hiyo song ni maombi tutafanya tukielekea huko chini thank you barikiwe nani mwingine kaboko thank you thank you barikiwe sana Show you
Unasemaje kwa hiyo? Tafadhali naomba mahali mliko msimame kwa ajili ya maombi. Kufika hapa tumefika tamati na tunashukuru Mungu. Wacha tupate ombi kutoka kwa pastor. Usabatole. Baba wetu muumba na mwokozi wa watu wako, tunakushukuru kwa vile uliona ni heri tuweze kuwa na uhai siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa wale ambao tulitoka mbali, mkono wako wa rehema ulituongoza tukafika hapa salama salimini. Tumekuwa na mkutano mwenye utulivu, tunaliinua jina lako juu. Watoto hawa ambao wameachwa, tunajua ya kwamba katika neno lako unasema yatima na wajane ni wangu na mtu yoyote aziweze kuwauza. Kwa hivyo tunawakabidhi mikononi mwako tukiamini ya kwamba utawaaja mpaka mwisho. Wakati umefika, wengine tunarudi makwetu, linda maisha yetu. Tukifika salama salimini tukutukuze. Na tunapobeba jeneza, weka ndugu yetu mahali pa kulala mpaka ngojee siku ya ufufuo. Tubariki na utuongoze. Tumalize salama. Tunajua umekuwa pamoja nasi, na ikiwa kuna mahali tumekosea kama binadamu tusamehe. Tutengane tukiwa na neema yako. Tumeomba katika jina lake Yesu ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Family wakiongozwa na radio ni na twende pale kwa mwili twenda alitukule mumana ko kwa basani baino kwa eli karutu wakolire ye family tuandamane pale libuli ndinga irine kebaso tole to bokong
Huko. Fix tushinde ngundacha hapa, lakini nitakuja hata niende huko chini. Chaime asomwaga aroro okage waisire kokwa chaka kowara ebisyogo wate nokunye monobuya wanyasai bare bisyoke mohekemo Kinya sato mire Vare visio Kemo e kemo No kunyo uya wanya sae mono Orave kwa rosire de kurube O kwarengere Chaka kuwara ebisyo kogade Oboko ayobotera no nyore Are ebisyo kemo ekemo Manyikinya sato dire Are ebisyo Sokoro kinda akora.
Akimunda debe kuruma. Nachoka na kurele. Akimunda akirezi mugoro na mami. Naamini ya kwamba wakati huu ni mgumu, kwa sababu familia imeona uso wa mzee mara ya mwisho, hawatamuona tena mpaka utakaporejea. Maombi yetu ni kwamba Baba uwafariji, Roho Mtakatifu ashike mioyo yao, waweze kusimama imara, wakae ndani yako, wapatie faraja ya kipekee. Tunakushukuru kwa kufua Baba, tunakuomba uweze kukoma, malize sherehe ya mzee, utakapoendelea jina lako liinuliwe. Asante katika jina lake Yesu ambaye ni Mwokozi. Amen.
Ona na anjire gasi mura kwambuira mate. Kwambuira bwana ngajona boko nywe so. Pastor, timo kusikuzikana. Mure ndo muntu na arimi. Mure opana. Pastor. Mure opana mbekire mwe. Abako tuli matari. Ambugатire. Njema ukakonga igoro. Gakage kuchia gari. Balance board rugurate. Mat rugura. Ainetike. Ne bugate te bugate te rugura. Otigere ba. Bwate kanira basa. Kianga. Da balance. Kaka. Wana kumbe umanje. Gasoit. Ona majeta koira. Ngotebe unatoka. Ngiona kuna gotirimbuka. Na inchengo somande. Kwa ikanse. Chop. At the song. Kunagotera. Hemme chando erago etana. Soba ono mosunte. Ora bubo se nirie na Yeso. Kora borore no hua matemwa. Rora bora bubo kovara. Bora bu. Okoli. Rora Yeso Mosunto tame. Omwegene Yeso ngangara sole. Nonya yeto manyeti egorobe. Chande tobogi mabwao asense. Monene gomosara baboshoba. Mwegene Yeso se chinchera chonsi. Rora bora buboko bara. Bora bu boselio boba. Rora Yeso mosunto tame. Omwegene Yeso ngangara sole. Yenda no kwegeno Bua matemwa. Manya Yeso motorian como more. Vengine ven con utokwa omoyo. Motorio ira yobo bui. Ora bubo kovara. Bora bu boselio boba. Rora Yeso mosunto tame. Omwegene Yeso ngangara sole. O ichanya matemwa manene arakobue. Monene ngangara koe chinguru. Jokobua matemwa racha sole. Rora bora buboko bara. O
Boselio boba Rora Yeso Mosunto tame Omwegene Yeso ngangara solem Andumate wesekura Andementaya Moche ogocha Toganyo moche ogocha Torina obomenyo Toriyo moche orache Sayoninka yomonene Okomeka nyaka yonsi Okomeka nyaka yonsi Nandi mbuli yekorugoro nero moko yemanya Karua wakori Konye na bate chimbava Ko iruru kanalenge Ingeruru kentimoke Yone kira igo Omonene Omanyire Kondankore Obuyabwaye Neronto Lerengaki Eyogoti Mokakwane Pole. Sawa. Get out. Basta kada tira. Ono omubere gukuna gutirimbuka ntwagania motegerere buna Biblia gukwana Yesu monyene buna gukwana asa mang'ana yogokwa nokoboka nabona ari gusaba oyo minto atingore emashini yaye enagotirimbuka kago itasonyole twakorire ngakie yemo Yesu gakumira na Marita nyuma ya Lazaro gakure abekirwa sembera ararira matukane bono kira emashini ninyegenete ng'ane iga yebetebeti yoka bune gotirimbuka bondi atotegerere bonekere bakumirana na Marita igwa mang'ana buna gokwana ninsoma ase gesongo. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at that last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord. I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Bono ekinataka goteba so bwenge neke
Kristo amini Onchweri ase Kristo igararire twamubekira ase nyumba yaye aganyere rituko riokobokerwa ekiagera gateba maiso morore whoever believes in him nakwa oimo yari ekiagera naboke kurwa ase abakure egente kemo gekogera turiki turi bona so kwegena weito nkoringa ero bwekomonye noyo goteba ng'a nero okobokigwa nabogete kurwa ase abakure na bonse abamwegenire muno mwaka Onchweri amwegenete iga abekirwe ase enyomba eye korara chitoro kiogosemerigwa okobokigwa igo na intwe abatoteneine ase ekebure kiaye nabo tware gosaba ng'a Nyasaye atokonye tobe nogosemeria nokwegena ogwo Onchweri abwate erinde neba ngokwa tore torare tobe nogosemerigwa okobokigwa kwa obumo bwa kare na kare omoerio ekefungo kende ngosoma nekia omochakano isato ebifungo biaye 19 mwamanyire mwanyabante ekero akora ebibe agiatanana na Nyasaye Nyasaye namoretere togosemeria goika ekero Onchweri ararire iga Nyasaye igagoteba iga ase mwanzo isato ebifungo 19 in the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. Lakini ndegete toigwane buya iga nonye Nyasaye ogoteba ng'a ase riroba nokoire na gochia ekiagera nokwarwete moinyore ng'a Yesu naonchorete amang'ana yonsi koba upside down ing'a nonya bakoire na ase riroba omwari naende mbakoreki ng'a baboke gochia ase obogima bwa kare na kare igo intwe ogosemeri tore nakwo tari okoire na ase riroba ogosemeri tore nakwo nokobokigwa gochia koba amo na Nyasaye goika kare na kare iga egente ekenene intwe tiga tobeka obogima bwaito ase Nyasaye eki naki egente ekenene tiga toba abasani ba Yesu tiga totare na Yesu tiga toigwere eriogi riaye abanchu batotang'aneire na intwe toche koumera na rituko eri iga ase tore ime ya Kristo makuru tabwati okobua iga agoteba ng'a oyo bwegenire nonye momoroche okobekwa iga ase embera egento gioka tokoba nakio na amaiga ogwatanana ogotigana kwa amatuko amake igo Yesu ngochare igo bono ngoche tore twararuta amaraba gochia ase embera igo twakina tukanyora abanto bagoteba ng'a okoruta amaraba nogoteba ng'a atorarire buya teribo ekero tokoruta amaraba nogoitaba nogoconfirm ng'a eki Nyasaye atebete yaikeranire omonto gakure tari gochia gotorarera buya gose bobe igo orarire aganyere rituko riokobokigwa igo nabo tware koboria aya gakona gokorekana mwebeka ang'e motoe egechiko efamily eruta amaraba goitaba ng'a tata orarire goitaba oyo ominto orarire goitaba esokoro yararire erinde tomane gotigera abagachi enyomba bagenderere na totararuta amaraba ko twakorire chibao ng'a toganie ogosaba mosomba bwa omonene natokorere ogosaba igo buna pastor agokora ogosaba oko tokoruta amaraba togotiga bari bakwagacha otware gosaba abana baye bonsi tosoe naboro bunyomba tokore nabwo ogosaba kwa omweri amaraba ebichiko bae bona amaraba na ebichiko ebi nake mokere abari bari matari kara tigera igo tiga torasaba tata tia pastor ngosaba ari
Tata Nyasaye wa mabera mange no bwanchani obonene mbiamone kiara kwa orogetio bwanchani obwo asogo gotoma Yesu gocha gotobori bono makweri tari no kobwase tore ekiagera tiaro akanire sira igetigarete ng'a no korara strochinke buna bono musombo Hudson ararire abotware gosaba ng'a Yesu efamily yaye family yabo n'abantu bamwao bonsi na twensi abasani ekitwagani no boremu bokorwa asore otokonye goitaberana with this sad reality ando togosemeria ogoetanetie mbera ekiagere mambiri okoboki gunero biamono ekiagera aba bakorete emereme eye n'abana bao nabagenderete gokora nonyango ikabono n'abana bao na twensi abatwaiyeria amariga aga ase ogofeel the loss kwabeire omoremia naende notigare koba omoremia bono tokonye komenyera ekene kia ering'ana riao otorende goika rituko okoerania oboroti bwao nyore ntorende totoire nka tochigotimoka bono obuya bwao botoisane ase ensemo eye etigarete iga Nyasaye nogosemeri gwaito konene ng'a nobwate emeroberi emiya ase efamily eye na ase abanto bonsi nonya omwanchi oyo otimokire obuya bwao botoisane ase bonsi na twensi twasabire asiretera Yesu Kristo mabori oito. Amen. Asante toe bono Baba gechiko kende ngire mwe karibu kira saburo kura bana baye please brother you are there you are lead that family Ken range family yigocha barute yes yamono yes no goitabera na igona aberi kirina samara batokoirana yes anybody can do it even hata wajukuu yes do it yes abana kumugukura tugenda gucha nonde nabago twagochaga si lazima tukuje hapo ngiyo gutirimbukira nyaito gocha gwetarira inchu mastambuka okagitena nisamara bana babwe kaina yato ayo yegwirende sawa nonja rusi ali na bali ngenje hapo hakuna nafasi tukutambuka wacha haya nzamwa abutukura huna iko nitokosora uchi nyumba tuchiuche anya tuarutire bune family na mwensi balimora obosibore mboro obwo bakorabo then tomo bungora se family gochinyomba when they do the remaining part radio barai gochinyomba hii usipokumbuka ara utara na huyo hapo take over the family to sanya nyumba so sabaiga then we kala bagenda taba bagenda tuingie ndani
Mletea maji uko roho. Kene tikaruo ataje toka roho. Kema mugwate.
Miako. Because to this far, kubanikuwa na roho sawa kwane na kukwale ngena mwa kuchwelia iwe asa maskani na ala maskani areka. Amen. We want to thank you as a family ekiagara na bila tuliafikiana mulikubali akitoira mara kama hivyo. Mungu wa neema asidi kuwabariki katika maisha yenu yote. Awafariji sawa sawa na mapenzi yako. Ekinta getego echo Kendegions, we are available. Because we know it's available radio. So I want to assure you kitora ni korwa semore nkelianga molenda manganali na batebia tulenda obo. Abana ikane. Hallelujah. Amen. Wale ambao wameolewa mmoja kogera na anda abana ekiagara mbale bagocha na ande bale atoko bagekasenge nchobo kimogo. Destiny ya mtu hakuna mwenye anaijua. Tusimudharau yeyote na tosikane na ande tobogorera ni mtu asemtwe. Igo nimefurahia Naum na shi anti na bonsi balia babire bagotena ne family ye babo uri kista tima itika bagenda no murago na ino na omoko gendera kuna kuroka kero kende komanyanga kia abana babagenderete na kubaho moyo. Tafadhali. So mumuromo neno. Well, nabora ila nase kuarenge, but still stay united, stay connected. Manyanga kia abantu bamino babuka. Nabona abo tebetinga. Well, nabira atuke kwenye to naletimono haya majukumu, lakini sasa yamekuja. Majukumu yamekuja. Mama yuko na baba yuko. Ababanda bake bono they tend to sing aye no machiko bawo basemeri. Baongo gosemeria una bari gocha we expect na onyena keigo korwa sore una korwa so moigori. Anyway, we pray for you for that wisdom. Wanyo na ne nkorompa nyobu ate kogenda bwangu. Bono boiko bare mereri bonse. Gosewa. Usina abana bami. Wakubali wote na owe administrator wewe ndio utakuwa chairman buna lina gotebia oranje ko delegate ya sonde amaskanions na so. Hallelujah. I want to say nyasaba siseni really animbi yamona wana bamino. I know you have done a great singing show. I think na ro tange te konyo mwa. Go wanda yo monenere in that aspect. Nyasaba konye genda ngo kuhakikisha nga obo mu bonko babali. Oyo mintoria ndio nilimuona Cherotich. Sasa karibu pia nyumbani. Nimesikia unaishi sijui huko Mombasa. Karibu. You are a part of the family. Msaidiane pamoja. Ni ombi letu kwamba msaidiane. So nimeanzia wapi yule mdogo? Yes. Ayantu akwanete naye mpaka tole naiso. Kwa rocha mangana akwanete. Na watu wale sabanga na kiri bagali dia immediately unaru etoro we pray that you take the bagali dia second side. So I want na kuwa lengo wasaba kwaye ababonsi omonena ngete mbatiga so omonena usibona la. So kwa vile ulikaa na yeye huu muda wote na ile kazi yote ulifanya, Mungu akubariki. Na anapokubariki usikae mbali na yeye. So you position yourself so that Mungu wetu akubariki na aendelee kupanua. Na agendere gukoigora na sobokore no ni mirimo no nyore ande no agendere bia seri ya Yesu. Amen. So beris Mungu awape nguvu.
be strong in the Lord. Join ikanisa, kabase kwaya, kaba bantu bogosaba, kaba bantu bogotera, kaba bantu beringana. Nyasaye basesenie na mwenzi mbarikiwe, ntoleta bande baito kende kebotumania na ondora sekoleta igaragere iguti ya wana igotokoleta amang'ana maya amang'ana y'omurembe asenkeye akwagacha erinde nkeye kine oinoro mogoko igo. Amen. I pray in Jesus name. Amen. Nyakirari ngayo nande naye nyaroka ya kabere nande naye nyaroka enene lirinkwa mboria nko ali bagokwana lakini asekene isachina na bokori ekimuri nande oranga igora ase gotokera mono nabo nagokiririria kwana ngori ngane eri mobuno moise kwa monene ekikwara gocha gokwana kwa niapa yabandi kwana nande goirire ndiya mona sugo tuwatsi safari kumukwirana Nyasaye abona ino mutusabe tutwara marembe gare tugenderie family na twatigaire bono chiofana ndiya mona Nyasaye se. Amen. Very soon ajam. Wakwani mbe amor. Make it what I can say. Mutusabere. Tato chire ndobwati mama. Na yenu moto yambo time. Mutusabere. Okay. Thank you. Vivian. Neki ange statement. Na elina to andake. Maybe ekikwale gocha gokwana. Yafu yabanda bani. Tenga tigache bakwana mera. I think we invest twice. Yeah. So, nonta que te abana. Queríamos tigerete na kiantrebe. Koiro ya mwansi. Nchiringana nale gutigera asabana bane. N'abantu. Amen. Even if you go through hardships, trials and temptations, at the end of it all, the Lord brings you back to safety. Amen. That's my word. Ngukuwa na mangi esaba sini na tura motwensi ya sorogendo tutasaidiana mahali ambapo tutaweza. Yenteke nene nchui kanisa tunakubarura mwana mwaka karuo inu atutigera tuna turabarure tutafurahi sana. Thank you so much. Utaomba mchungaji na mchungaji aombe tumalizie hapo. Ndio mama. But I will speak a word as wana wa minto. Okay. Wana wa minto na leo kwa na lingane elimu lioka from the book of Ephesians chapter number 6 verse number 10. The Bible says, finally be strong in the Lord and in his mighty powers. Why the Bible say finally? Mama minota hiyo yoromo mame mbe kwa bekiro boitongo wike nyange ya yo mwelio monene twarero bonene bwao bia mona singi chawana ba minto wano batigiru tayo bono naye isase baro mundu uri iguru na kiwate wera samari kongo mwelio batinene boko mwasure bamo na barabo baonchokana ne kerensemo babaleri no mugasobwa mabira na kubuonsyo monene bakorore bunaye geko nayo rabe Nyasaye obo naenda obe tato obo naenda obe mama wasikerensemo uwanja kwago koleke asi Yesu yoro mutori. Amen. Nabono Nyasaye basisini ababaleri yo mubasoye como bosoka na bosoba igorera na kubashikira ndaba ikirie kerembo byo kuba abantu bose n'uko mu bwakane na kare twasaba asiritiria Yesu yoro mutori. Amen. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi daima. Amen. Asante. Bariki.
station, sijui kama ni wa mbali ama ni wa karibu. It's okay. Okay. Haya, anko. Kuna hii sasa. Mtumishi nini hapa italeta shida. Ukigonga hapa italeta shida. Usigonga hapa. Hiyo unaona kwa rudi hivyo. Haya soko. Nadi tawakira kende kirusire bocha. Takuba mwene mno kero kwa nini? Wako ngontira buyasha uko. This is the best option here. Making a little bit of a vote, I want to know what's that. You may